বেনুদা শুনি আছে? শুনিছো। তুমি শুনিছা? অ'কে, শুনিছো। ঠিক আছে। আহ, বেনুদা এইটো ইউটিউবত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং হ'ব ন? লাইভ ষ্ট্ৰিমিং হৈ আছে এইটো অলৰেডি। হৈ আছে ন? অ'কে।
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. In a serene ashram-like environment, Koliyabor College, an A-graded institution by NAC, has been imparting higher education in this rural area of Middle Assam since 1969. The college offers undergraduate education in arts, science, and commerce stream with major. The college offers postgraduate education in commerce and education. Keeping pace with time, the college provides skill-based education in tea and tourism, professional education in biotechnology, management, and computer. The college provides quality higher education with sophisticated labs. The college has well-furnished library with around 40,000 books, internet facilities, and IFL IP network. The college provides integrated sport facilities for the students. The students of the college have earned laurels in cultural activities in state and national level. The Cultural Museum, having a good collection of Hasi manuscript and orchidarium with orchid species of Nagaon, are added feathers of the institution. Koliyabor College, come and join us for a better future.
Benota, can you start? Yes, we can start. Ujjwal. Yes, sir. Good evening, everyone. Respected principal, sir, dear faculty members, and dear students from various colleges and universities of Assam in the Northeastern region. So I welcome you all to this our online platform. Today we have our respected principal, sir, with us, who is the main man behind this entire program. So I kindly request sir to address our students. Am I audible to you? Am I audible? Yes, yes. I kindly request our respected principal sir to address our students, our dear students. Sir, can you hear me? Sir, can you hear me? Yes, yes. Actually, there is an audio problem in my device. Yes, sir. Yes, sir. Now perhaps I'm audible to you also. Yes, sir. Yes. So very good evening to all of you, my dear esteemed faculty members and my dear student friends. Actually, we started this journey of coaching in 2017 last in December. So initially we started for ACS and IS coaching with 10 SP of Nogam. Then we thought that this is more practical if we do something for the SSC and other examination preparation. So in 2018 January we have started coaching for SSC and other allied examinations. Actually, what happened? Perhaps so far I know we have 57 participants registered. Now it is maybe 24, 3 or 4 maybe from my college teachers. So, is there anybody who is not familiar with SMEs? Perhaps all are familiar with SMEs. Sometimes I will also talk with SMEs in both languages. So education, it has two dimensions. One, to give a good idea of life, to be prepared for a good human being, and then to prepare a human being to search a profession or how he can live, the means of living. So these are the two that is aim of education. So as education institution, we have to prepare for our students for to being a good human being and to become a good citizen and to create some livelihood, to get some job. Maybe it is government job, maybe it is private job, maybe it is self employment, maybe what happened, it is like that. So it is our prime duty. So in Assam,
we seen that a lot of efforts have been made for IAS and ACS preparation, even in Guwahati, Mukherjee Nagar, and like that. Here in Assam also, there is some process or some projects are going on. But for SSC and other jobs, there is not, to my knowledge, there is no very lot of projects or lot of programs are going in organized way. So we thought that we should start a coaching for our students or ex-students to being prepared for SSC and LIC, PO, etc., all other allied jobs. So we started in 2018. In Assam, what happened? Actually, in 2008 or 9, we started for a little bit with UGC sponsorship. Then at that time, 2008 or 2009. But it is a very little time. It is a very little, we could not succeed at that time. Now time has been improved, and we thought that our students should get encouraged for the examinations. In my personal opinion, I have seen that there are a lot of jobs in grade 3 in Government of India. More than lakhs of jobs are yearly. They seek applications for more than lakhs of jobs. In Assam also, there are a lot of jobs in different offices, different departments, and different category. In last year or 2 year, couple of years, what happened? There are a lot of scandals in Assam jobs. So government has decided to bring the jobs under universities. So there will be some, in recent time, there will be some good practices for filling up vacancies. In one of my relative, last year, this year in the, January, he appeared for a job in grade 3 for the government of Assam. Then he told me that it is very tough, and without preparation or without coaching, it cannot be succeeded. Only the job was six jobs are lying vacant. So to get a job, it is not a matter of joke, or it is not an easy task. But in Assam, we take it very easily, and we fill up our application form, then remain at home with little preparation, and then we go for that is examinations. So it is not like that. And in railway and other jobs, what happened? We are in Assam, residents from Assam, Assamese people, we do not get a lot of jobs because we do not have sufficient preparation. And students or youths from outside Assam, they get job in mostly in Assam. So it is a very not good thing for our students or our youth. So for getting a job, we have to get prepared for the job, and it is a continuous process. It is a very long process. It is not 2 months, 3 months, or 150 hours, or like that. It is not like that. It is a continuous process. If you continuously prepare for 1 or 2 years, the most of the students, we've seen a lot of students, they will be accommodated in government job, central government job. And you see in Reserve Bank of India, the grade 3 or like that post, it has carries that is a basic of 47,000. So it is nearly like a college teacher. So to get a good job, you have to be prepared. You have to first, you need the knowledge, awareness. What are jobs are available for us? How much we are fit for that post? We must know that, number one. Number two, what are the papers or what are the subjects to be coming in our examination? How much the paper? What is the syllabus? We must know that, and we must be prepared for that. In most of the cases, we have seen that we are very careless for this, or little less care for only little care for that preparation of the examination. So after the examination, we could not succeed.
So for that purpose, we started this coaching, and recently we have a lot of our students or faculty members. They are young and interested for this purpose, and we started that recently. One of our students, he get those in APSC. So we started at that level in the 2019, very with a good motive and good that is ambition. In 2020 January, we have started this first class with a reputed course, that is a teacher, experienced teacher from Guwahati. So I request all of my students to set his target or her target. We need some job. So if preparation is like that, ACS preparation, SSC preparation are like some same categories. We do the same preparation. We need the preparation that is strategy, procedures. If you know the procedure, if you know the strategies, how to be prepared for a job, ACS or for IS, then we can be. It can be helpful for SSC also. Or if you prepare for SSC or allied services, it can be extended for IS and ACS service preparation examinations. So we have three category of students in my point of view in suburban colleges like us. First is they are very good, or they are very brilliant. They commonly they go for postgraduate and for research and for that is lecture and teaching jobs. So some medium category, they are not actually at par with the brilliant students, just so that they can go for PG, or they can go for JRF or lecture. That is not for that NESLET. So they should be prepared for the other jobs, but they need some government job. They are willing to have some government job. So they should be prepared for this type of job. IS, ACS, that is SSC, LIC, that is other jobs, or state government jobs in the irrigation, in the police, SI. There a lot of jobs are available in Assam also. So, but to get a job, it is not very easy thing. So you have to be prepared from zero to the result line. So I request all my students to be first to be targeted. So mostly we have seen that our students are targetless. We spend our time without target. We come to college, we stay for some time in the college, we go and return to home. We pass our time without very seriousness. But without seriousness, you cannot get a job. We cannot get even in business also, without seriousness, you cannot achieve the goal. So, dear students, first you set a goal. So for what you are fit for. You have to ask yourself for what you are fit for. You are fit for, or you are willing for a government job. You are willing for business purposes. You are willing to get some business. You get some entrepreneurship. We are also doing for entrepreneurship development in our college. So this coaching, we are especially interested for central government jobs and state government jobs. And we have seen that the IS, ACS coaching, there are a lot of centers in Guwahati, in Delhi, etc. So we are not interested, and we have find only little 5 or 10 students who are actually very serious for IS, ACS coaching. So we are not willing to for this coaching. We are not interested for that purpose. We are interested for class grade 3 and grade this type of higher secondary graduate level, postgraduate level, or higher secondary level examinations, which are conducted by UPSC or central government agencies and state government agencies. So first they set some target. What I need, whether you have to ask yourself whether you need some job or not. First, you have to ask, do I need a job?
or I do not need a job. See, if I need a job, I have to be prepared. What type of job I am willing for? You see, for even TET, after 1 or 2 years, even TET and other school teacher jobs are also. It is we have to compete, give competition for the jobs. You have to give sit in written examinations. So that is even after 2-3 years later or 5 years later, even there will be examination for private college schools also, the private jobs also. So you have to be prepared. You have to be very conscious. And one thing is that you have to be recently. I have yesterday. As you know, this year KSP of Nagaon, he's in very social media, very famous for recent times in social media. So he said that outside Assam, there is preparation for jobs and getting jobs. It starts from class 8. Even I have a student. He's a owner of IS coaching at Delhi. So what happened in outside Assam, Bihar, UP, or Odisha, or in Delhi, the students get award from that is 6 or 9. The 6, 7, 8. They get awareness. What type of preparation I have to do for government jobs? So they are getting the idea of preparation from very lower level, class 8, class 9. So their mindset is fixed from class 8. But in Assam, what happened? If you ask a college student, so what is your aim? He cannot reply instantly. Some only a few students they will reply, I shall do a master degree, I shall do some other job, I shall go for. In 1995 percentage of students, they are with mom, they are generally in mom, and they do not have any job. So our aim is that if you enter a college here, from the first day, you should have some idea that I must be prepared for other purpose. I must be prepared for entrepreneurship, or I must be prepared for competitive examinations, or I must be prepared for government jobs after getting my graduation. So that is our aim of this coaching. As you enter the college, you should be prepared. You should have awareness, and you should be prepared along with your studies of graduation. You should be prepared for competitive examinations or this type of coaching. You should take simultaneously, so that after getting past your graduation examination, you must be equipped with the coaching or equipped with the power, so that you can appear for a government job with confidence. Confidence is much more important. Confidence, you will get confidence when you are with a weapon within you. That means you have certain knowledge how you have to sit in the examination, how you have to do good in examination. You have some weapon. If you have some weapon, then you can be prepared. You will get confidence to sit in the examination. If a student he is without coaching, he have to 3 or 4 times for clearance of the examination. If you have good preparation, the first time you will get some job. And what happened? We have some professor in Hemanta Sharma from Guwahati University a few years back in our college. So he said that, so you may be willing for IAS or ACS, but you should not stay. You should, what happened, you see, there are a lot of students who are actually, their aim is to IAS or ACS. So they have crossed 5, 6, 7 years for preparation. And after then also, they failed. So what will be their future? So according to him, he advised our students that you go for lower level examinations and you clear lower level examination. It may be higher secondary level, it may be metric level, it may be graduate level. So you clear higher secondary level or metric level examination. You sit in the examination with good. You select. If you are selected, you join the job.
Then you get prepared for the higher level examinations. So not directly for all students, it is a luck and chance. You see, IS in getting IS, it is not very matter of joke, or making SCS is not very matter of joke. It needs a lot of preparation and a lot of luck also. So that is we say that luck. So directly getting some SCS, or some students, they came to us. He is very willing to go for SCS, but to get SCS directly, it is not a very easy thing. So you have to prepare for lower level examinations. You first, and then you get the job. You stay there, even and after that you prepare for higher level jobs. It is very that is my suggestion also to my students. I had a student, he's a all India 9th rank IAS. So he was in engineering services. I actually, he was, after being B, he left his education line, and then he joined engineering post in the, that is Wipro. So but I requested him, he also turned after 4 years service. He joined MTech in Delhi University, Delhi IIT, and first time he got 2,243 rank. After the second 1 or 2, he is getting the direct 9 ranked. So it is upgradation is always possible in government jobs. So you can even our that is Rajiv Bhagwat, he will teach you. He is now in the tax department, but he is preparing for mains ACS, and he is willing to go for IS in next 1 or 2 years. So I request my students. So don't directly, you don't, those which have good preparation, they go for directly ACS or IS. But those who are not very well prepared for IS and ACS, don't sit directly that. You sit for lower level examinations and get some job in lower level. Maybe it is lower for this time, but after that you prepare for higher level jobs. I met one income tax officer in North Lakhimpur 20 years back. So he is just agriculture graduate. So I was astonished to see him, how you are from agriculture and you are now serving in income tax. So I asked him how you that is got interested in this income tax job. So he replied that I did my BSc, then I applied for this post. I got the that is in advertisement in newspaper, and I applied for the post. Then I go for a lot of books, and I sit and I got this job. You see, in this type of job, there is no direct link for employee and employer. So there is no chance of any that is ill habits or ill thing. So if your preparation is well, if you are well prepared, if your examination is well, there is a certain possibility to get a job. So that is thing. I request all my students to set simultaneously, if you are going your study, you set a job target that I need a job. I am interested in LIC job. I am interested in income tax job, or I am interested. There are a lot of fields in central level. It is last year. It is 1,45,000 by that is that board. But it is not a 1,45,000. IS is only 1,000. That is only 80 or 85. It is or 40 or 45 IS directly. Then IPS. So it is a hardly good job are available on the 150 or 250. So it is very tough. Lots of students, they appeared for IS and did 100, 1,000, but later part they got less job. So what happened? You need it is very tough for that is UPSC job. So you go for little less risky. That 1,50,000 job in SSC. So you start with that preparation, and this preparation, if you
do not work in that position, this preparation will help in your that is life. Your preparation. Preparation is preparation. If you wake up in early morning, you stay for 3-4 hours in a day for studies, it will definitely bring good habit in your life. So the preparation is always a preparation. It will help in your life, in your personality, and it is in preparation is also an increase of personality. So here we are. We have a team actually. Earlier we have in offline mode, and we first time we used 40 more than 50 students offline. Then it is recently what happened. 15 they are regular students. What two girls, they are from Jamuna Mukh. They stay at Nagaon and come to our college for offline coaching. I was very astonished, very interested, and very happy with those two girls that they stay for this coaching. They stay at Nagaon from Jamuna Mukh and regularly coming to our college after their college hours. She reach in Nagaon Girls College. You see, after completing her college lectures, college work, she came to our college. So I was very interesting, and we are interested with good and serious students. If we have 10 serious students, we will work for that. If we can encourage our 10 students, I along with my team, there are a lot of people you will be later on, you will be knowing all of them. We are interested to create an atmosphere in our college or in Assam so that our young students, young youth, they will be attracted to the central government job. They will be prepared for the central government job. And after 1 or 2 years of their preparation, they will be able to get central government job. So after 2 or 3 or 5 years, there are a lot of people from our institution, our coaching, or our other allied students. They will be in central government job. That is our aim. We are likely to create an environment of creating awareness and preparing you for not only for central government job, but also our state government job. So it is just our first class. Offline, it is very easy to take classes. Online mode, it is a little difficult, but it has some other advantages. What advantage? We can call expert from a lot of places. Recently, SS coaching was done from Goa. You see, one expert he is left out in Goa last year. He is taking classes from Goa. So it has some advantages, it has some disadvantages. We are taking this time as advantage. So what happened, you see, our higher secondary level examination was scheduled to head at April. But due to the situation, the graduate level was scheduled to held at August. But due to this situation, it is postponed. So we get much more time. What happened? Those who have already applied, they are getting much more time. So if you utilize this time meaningfully with hard work, then what happened? In this time, those you have earlier, you have not a very good preparation, but with this additional time in our hand, you can be prepared well for the job, and you will be successful for the competition. So I, along with I'm giving the responsibility to very young Ujjwal, and we have a lot of good personality. Pratyush is there. Nayan is a very good teacher, and we'll invite good teachers from around the state to teach you. And actually, what happened? If we saw interest in you, dear students, if we saw interest in you, we'll be very much happy to serve you. We'll be inviting one from Rupam. He's my nephew. He will come and join. He had cleared Arunachal prelims, so he will also join. Rajiv, he is already in service.
You see, after doing his service at Tezpur up to 5 o'clock, he is after that also he is taking classes up to 11 or 12 night. After what happened when join some college or some service, they are very lazy and they are not reluctant to do service. But taking he's going service from Koliabor to Tezpur, and after that is service at Tezpur in his office, he returned to Koliabor and do a lot of classes for this purposes. So he's very dynamic and very hardworking. So hard work is must. It is must. Hard work is must for anything, any success. So there is no, there is one very good sentence. There is no shortcut in a life. There is no shortcut. You have to, if you have to succeed, have to succeed, you have to go for hard work. So, and what happened? You see, our students, from the first day, I'm saying that this preparation or coaching is a means. It will just guide you. You have to do it yourself. Coaching, we have that's what type of question you will be facing, what this type of reading material you have to learn, what type of material you have to study. We will only just guide you. But preparation, it is your. You have to be prepared yourself, and you have to do the hard work. And you will get the service. We will not get the service. You are on the receivers, and we are just guiding you. We are just helping hand to you to get a target. To set the you have to set the target. You have to march to reach the target, and you have to reach the target. So we are just give you the way. We should only show you the way. This way you go, you travel, and get a job. We are just fight finder. We are just giving you the path. So you have to set a target, march in the way to reach the target, and work hard to get the target. So we'll definitely in our syllabus. Firstly, we are going to SSC. Then we will add on. We are going to add on other that is materials, and we will also. I'm talking with my student in he was coming in my college for personal development. He actually now he stay in Bangalore, and he did job 13 countries outside India. So he will teach you. He will take at least one class a week for personal development and soft skill like that. So he's a good teacher, Pradeep Setri. He's from English and MBA. So he will talk you, right? So we are just 2-3 things we have to do. We are just awareness, then study. We will give material also. Then personal development, how to face interview, how to go for group discussion, how to talk English well, how to behave with others, communication skill, soft skill, etc. We'll be dealing with this in this program. So also you request your friends to be, actually earlier we take some money for this coaching, and it was offline. Now we have make it online due to the constraint of this, that is our COVID situation. And we have extended last, even yesterday evening we talked with Joel and extended this that is facility for other students also. So take this facility, encourage your student friends to take this opportunity and cooperate with us. There may be this online, there may be some little difficulties. A lot of our teachers, they do not have all facilities around because it is only going, it is like lockdown situation. So we cannot purchase or we cannot take something at this moment. So we have to cooperate, and you give feedback to Ujjal. What type of thing you need, which class you like more, and what type of things you need more. So you feel comfortable and talk with Ujjal with your feedback. So we are seriously, it is a long march to our team, and we have a good mind
that it will create some atmosphere and will march towards it and we try to make it better and better in future. So it is our aim, and I request all my teachers and my friends to work hard to make it successful. And I think this program will give a new dimension to Ekalabya College and new dimension to Assam also. Because to my knowledge, none of colleges in Assam, we have more than 700 colleges in Assam. So none of colleges has come forward for SSC coaching till that. So it is a new work done by our college team. So we are all with you, and we seek that our students should read well, and after reading well, they should be prepared for livelihood or profession, and they should be successful in getting a profession, in their profession, and in their daily life. So thank you. I congratulate all of you to be a part of this program. I think now there is 40 participants around that maybe 35 participants. We have got from Sikkim University, and that is other universities. And anyway, if you have 10 serious students, we are willing to go for that. We are going to work for that. So I wish the success of this coaching, and wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your valuable words. Dear students, if you have any question or if you want to make any comment or clarification, you can ask questions if you have any questions to ask. If you want to know anything about the coaching. You can suggest your time also. Time may be a little, it is a point of interest. We think that this Ekalabya program is a continuous program. It is also for our college courses syllabus. So we are interested to keep a slot for this program. So the program that the timing should be suitable to you, most of you. Not cannot be suitable for everyone. So most of you, your suggestion will be there, and we'll that definitely keep it in that time, maybe 6 or 5 or whatever. Later you give feedback to Ujjal. Sir, no questions. Sir, no questions from the students now. Then you give a brief description of Nayan. Then you can start with Nayan. And we are Ujjal, we are trying to give 24 hours earlier the next class because it needs some time. It is very good that we should give the information before 24 hours, if possible. Yes, sir. Yes, sir. So no questions from the students, sir. Hello, sir. Yes. Sir, এতিয়া নয়নে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব ন? Yes, he should 9 start কৰক. হয় হয়.
Can I take over also? Can I start? Ujjwal? Yes, Nayan, you can start now. Okay, thank you. Hello, students. So, maybe हमारे 30 to 35 students are there. Next year, हम 18 students are there. Yes, 35, 36 the students are set here. Okay. So, সকলেৰ নিজৰ হাতত পেন এণ্ড পেপাৰ ৰাখা। Okay. So, welcome. So, maybe সকলোৰ হাততে yes, সকলোৱে maybe সকলোৰ হাতত পেন এণ্ড পেপাৰ আছে। Okay. So, আমি আজি মেথমেটিক্সৰ এটা ক্লাছ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিসকল নতুন ষ্টুডেণ্ট আছে পুৰণা ষ্টুডেণ্টসকলে অলৰেডি মই মেথমেটিক্সৰ তেওঁলোকক ক্লাছ কৰাইছোঁ। তো যিসকল নতুনকৈ আহিছে সকলোৱে মোক শুনা পাই আছে নেকি? উজ্জ্বল শুনা পাই আছে ন? শুনি আছো Nayan, শুনি আছো। Nayan, Yes. Please open your earphone. Directly, you just talk without earphone. Just you open the earphone. Actually, voice is not up to the mark. Not so much suitable actually. Please disconnect your earphone. Disconnect the earphone from the computer and then you can Is start. it okay now? Is it okay? Yeah, now you can Yeah. talk. Okay. So, let me start. So, যিসকল আজি নতুনকৈ জইন হৈছে আৰু আগতে কতো তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে কোচিং বা অথবা তেনেকুৱা একো কৰা নাই, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ মেথমেটিক্সত সকলোতকৈ যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সাম এটা দিবলৈ যোৱা হয় তেতিয়া সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো হৈছে স্পীড। যিবোৰ মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন আমি পাওঁ সেইবোৰ মেক্সিমাম 10th লেভেল হয়, কিন্তু কুৱেশ্যনবোৰ আমি 10th লেভেলত যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে দি কৰিছিলোঁ, ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে দি কৰিলে সেইবোৰ আমাক কৰিবলৈ ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে তো তাত টাইম বেছি লাগে। তো আমি কি কৰিব লাগিব, তাতে কিছুমান নিউ ৱেত আমি কৰিব লাগিব যিয়ে আমাক কি কৰিব লেছ টাইমত আমি কেলকুলেশ্যনখিনি কৰিব পাৰিম। So you need speed and how to boost your speed in calculation. So there are 4 mantras how to boost your speed. Calculation. Number 1, you have to memorize 1 to 30 tables. তাৰ মানে 1 পৰা 30 লৈকে আমাৰ যিবোৰ টেবুল আছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন, পূৰণ নেওতা, যোগ নেওতা, বিয়োগ নেওতা যিয়ে হওক, মেক্সিমাম যোগ নেওতা বিয়োগ নেওতাটো আৰু জানিবলগীয়া কথা নাই, বাট পূৰণ নেওতা আমি বহুতে স্কুল পাছ কৰি অহাৰ লগে লগে বহুতে আমি
10ৰ পিছৰ ওপৰখিনি নাজানা হৈ যায়। So 1 to 30 লৈকে টেবুলখিনি সবকে লাগিব। Then number 2, you have to memorize 1 to 30 squares. That means squares of numbers from 1 to 30. Then memorize cubes memorize cube of 1 to 30. Okay, so you have to do it. Say like you should know this type of numericals. Okay, so এইবোৰ এদিনতে হোৱা বস্তু নহয়, সবে ঘৰত এনেকে টেবুল বনাই লবা, নিজৰ পঢ়া টেবুলৰ আগফালে মাৰি লবা আৰু এইখিনি সদায় চাই থাকিবা, তোমালোকৰ ক্যালকুলেশন খিনি বুষ্ট তেতিয়াহে হ'ব। তুমি বাৰে বাৰে যদি পেন এণ্ড পেন্সিল লৈ পেলাই এনেকে কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহলে কি সময়ত হৈ নুঠিবগে। So that is why তোমালোকে 30 লৈকে এটলিষ্ট পূৰণ নেওতা জানিব লাগিব। আৰু স্কোৱাৰবোৰ যেতিয়া তোমালোকে মই যদি কওঁ যে 25 স্কোৱাৰ, তোমালোকে ইজিলি ক'ব পাৰিবা ইট ইজ 625। কিন্তু তাৰ মাজৰ কিবা নাম্বাৰটো যদি মই যদি 23 স্কোৱাৰ বুলি কৈ দিওঁ তেতিয়াহলে তোমালোকে ক'ব নোৱাৰিবা। But it is 529 এনেকে এইবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব 1 পৰা 30 লৈকে। আৰু এইবোৰ ইজিলি ইন্টাৰনেটত এভেইলেবল আছে। এতিয়া মই এইবোৰ লিখাই দিয়া কোৱেশ্চন আহে। আমি আজি ক্লাছলৈ যাওঁ। অলৰেডি আমি পঢ়ি আছিলো নাম্বাৰ সিস্টেম পঢ়ি আছিলো। মই এটা ক্লাছ লৈছিলো নাম্বাৰ সিস্টেমৰ, আৰু টুডে নাম্বাৰ সিস্টেমৰ আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট that is ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰাম পঢ়িম। ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰাম। So ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰাম যিসকলে অসমীয়া মিডিয়ামৰ হয় সেইসকলৰ কাৰণে কৈ দিওঁ। ৰিমাইণ্ডাৰ মানে কি? ভাগশেষ। বাকীসকলে বুজি পাইছে চাগে? আমি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া হৰণ কৰো। So today's topic is ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰাম। আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰামৰ পৰা 2 পৰা 3 মাৰ্কছ তোমালোকে মেক্সিমাম এক্সামত দেখিবলৈ পোৱা। আগৰ এক্সামবোৰত যদিহে সি অলপমান ইজি লেভেলৰ এক্সাম হয়, যেনেকে SSC যদি HS লেভেলটো হয়, SSC আজিকালি টাফ কৰিবলৈ লৈছে। আৰু কিছুমান তথাপিও HS লেভেলৰ যদি এক্সাম হয় বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যদি কিছুমান এক্সাম হয়, তাতে যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰামৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আহিব সেইবোৰ ইজি টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহে। ইজি ডেট মিনছ আমি এতিয়া যিবোৰ নিয়ম শিকিম সেইবোৰ নিয়ম ইউজ কৰি তুমি উইদিন 2-3 ছেকেণ্ডছত তুমি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰবোৰ উলিয়াব পাৰিবা। কিন্তু কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণবোৰ আজিকালি সলনি হ'বলৈ লৈছে। তো সলনি হোৱাৰ পিছতো আমি we should start from below। একেবাৰে সৰু কথাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। ইয়াতে আজি প্ৰথম যিসকলে ক্লাছ কৰিছা, কোনো ক্লাছটো লৈ জাজমেণ্টেল নহবা যে এইটো ক্লাছৰ পৰা আমি ইমান সৰু সৰু বস্তু শিকি পেলাই আমি কেনেকে চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিম। পুৰণা ষ্টুডেণ্টবোৰে জানে আমি কেনেকে ক্যালকুলেশনবোৰ ফাষ্ট কৰিবলৈ শিকিছিলো। তো ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰাম আমি অসমীয়াত ইয়াতে ভাগশেষ বুলি কওঁ। ৰিমাইণ্ডাৰক ভাগশেষ। তো যেতিয়া কিবা এটা বস্তু আমি কিবা এটা সংখ্যা আৰু ইয়াকে কোৱা হয় নাম্বাৰ। আৰু এই নাম্বাৰ এটাক যেতিয়া আমি কিবা এটা আন এটা নাম্বাৰে ডিভাইড কৰো, তেতিয়াহ'লে যিটো ৰৈ যায় সংখ্যা, দিছ ইজ কল্ড ৰিমাইণ্ডাৰ বা ভাগশেষ। ৰিমাইণ্ডাৰ থিওৰাম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নত ইউজ হয়? কুৱেশ্যনবোৰ এটা চেম্পল কুৱেশ্যন যদি আমি একেবাৰে ইজিলি চাই লওঁ, কুৱেশ্যন এটা কেনেকে আহিব পাৰে যে find the last 2 digit of the following expression।
find the last 2 digit of the following expression. এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্ৰেছন এটা যদি আমাৰ দিয়ে 192 37 1953 and 1956 and this is divided by 19 এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ আহিব পাৰে এতিয়া আমাৰ কাৰণে এখিনি 10 বেস 10 লৈকে যিখিনি অংক পঢ়ো পূৰণ নেওতাখিনি জানিলে আমি ইয়াতে কাটাকাটি কৰি পূৰণ হৰণ কৰি আমি বাৰে বাৰে আমি 19 8 গুণ কিমান হয় চাম মিলিনা নিমিলে তাৰ পিছত আকৌ 7 গুণ চাম হেবোৰ কৰি থাকিব পাৰো আমি কিন্তু ইয়াতে আমাৰ হাতত ফ্যাক্টৰটো কি যে আমাৰ হাতত টাইম একেবাৰে নাথাকে তো আমাৰ হাতত টাইম নাথাকে এই অংকটো কৰিবলৈ আমাক টাইম কিমান পাম আমি it is less than a minute 1 মিনিটতকৈ কম সময় পাম সো 1 মিনিটতকৈ কম সময় এটো অংক কেনেকৈ কৰিব পাৰিম মই তোমালোকক 2 মিনিট সময় দি দিও বহুতে 2 মিনিট সময়ৰ ভিতৰতো এটো কৰিব নোৱাৰিবা গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে সেই বেসিক বোৰ জানিব লাগিব সো অংকটো সবে মনত ৰাখা এটো সবে নোট কৰি ৰাখা আমি তলে আহিম তো আমি কোৱেশ্চনটো দেখাই ললো কোৱেশ্চন এটা দেখাই ললো স্যাম্পল কোৱেশ্চনটো যাতে আমি যেটো পঢ়িবলৈ গৈ আছো তাৰ প্ৰতি আমাৰ ইন্টাৰেষ্টটো থাকে নহলে একদম বেসিক বস্তু পঢ়িলে বহুতৰ ইন্টাৰেষ্ট নাথাকে ওকে আমি এটো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ আমি বেসিকৰ পৰা আমি কি জানিব লাগিব সো ৰিমাইন্ডাৰ থিওৰামৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি যেতিয়াই ৰিমাইন্ডাৰ বা ভাগশেষ বুলি কওঁ ভাগশেষ ৰিমাইন্ডাৰ ইজ অলৱেজ পজিটিভ এটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে is always positive ৰিমাইন্ডাৰ সদায় কি থাকে পজিটিভ থাকে কিয় পজিটিভ থাকে যদি আমি পজিটিভ নাম্বাৰ এটা এনেকে ডিভাইড কৰো যিকোনো পজিটিভ নাম্বাৰ যদি ডিভাইড কৰিছো তেতিয়া হলে ই কি হ'ব সদায় হি পজিটিভ ৰিমাইন্ডাৰ এটা থাকিব কিন্তু তাতে এটা ডাঙৰ কথা আছে যে যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবোৰ কৰিবলৈ ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি সদায় কি কৰিম যে ট্ৰিকটো হল we can use both positive and negative remainder for calculation purpose we can use both positive and negative remainder for calculation purpose I positive negative দুইটা ৰিমাইন্ডাৰে ইউজ কৰিব পাৰো এটা কোৱেশ্চনটো আহিলে যে what is negative remainder মই যেটো অলৰেডি ক'লো যে remainder is always positive তো negative remainder কি হয় তো negative remainder আসলতে নাথাকে কিন্তু আমি এই ধৰণৰ যিবোৰ আমি এক্সামত কোৱেশ্চনবোৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান অলপ বেলেগ ট্ৰেডিশনতকে বেলেগ কিছুমান ট্ৰিকত বা বেলেগ কিছুমান নিয়মত যিবোৰ খুব সহজে বা খুব চমুকে কম সময় আমি আনসাৰটো উলিয়াব পাৰো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে আমি কিছুমান ট্ৰিক ইউজ কৰিব লগা হয় আৰু সেই ট্ৰিকতে আমি এটা বস্তু উলিয়াই লৈছো দ্যাট ইজ নেগেটিভ ৰিমাইন্ডাৰ কি একদম ইজিলি যদি মই চাও সিম্পল এটা নাম্বাৰ ললো সে 18 আৰু তাক মই ডিভাইড কৰিবলৈ গলো 5 এৰে তো আমি সবে জানো যে 5 এৰে যদি 18 ক ডিভাইড কৰো তেতিয়ালে কিমান ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকিব +3 ৰিমাইন্ডাৰ থাকিব সবে জানো আমি 5 3 গুণ 15 আৰু সো 18 - 15 is equals to +3 এতিয়া মই যদি এনেকে ভাবো যে মই 18তকে ডাঙৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা এনেকুৱা এটা সংখ্যা যি যাক 5 এৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি সেইটো সংখ্যা হৈছে কি 20 5 এৰে কেইবাৰ যায় 4 বাৰ যায় তো 20তকে 18 কিমান সৰু তো 20 - 18 কিমান সৰু হয় কি 2 সৰু হয় গতিকে কিমান সৰু হয় -2 সৰু হয় তাতকে 20তকে তো ইয়াতে মই যিবোৰ কথা -2 বুলি লিখিলো সেইটো কথা তোমালোকে মেবি বুজি পাইছা যে -2 টো কিয় লিখিলো যে 18তকে এটা সৰু সংখ্যা আছে 15 যেটো 5 ৰে কমপ্লিটলি কি হয় এক্স্যাক্টলি ডিভাইড হয় আৰু 18তকে ডাঙৰ আটাইতকৈ নিয়াৰেষ্ট সংখ্যা 20 যোনটো কমপ্লিটলি ডিভাইড হয় ওকে সো দ্যাট ইজ হোৱাই আমি ইয়াতে এইটো যেটো লিখিলো দ্যাট ইজ কল্ড পজিটিভ নেগেটিভ ৰিমাইন্ডাৰ
এইটোৱে হৈ গ'ল নিগেটিভ ৰিমাইণ্ডাৰ ঠিক আছে এইটো পজিটিভ ৰিমাইণ্ডাৰটো আমি সকলোৱে জানো আৰু এইটো হৈছে নিগেটিভ ৰিমাইণ্ডাৰ ওকে তাৰ মানে আমি আৰু যদি চাওঁ এনেকুৱা সবে নিজে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি চাব পাৰা যিকোনো সংখ্যা লোৱা 37 লোৱা 9 এৰে ডিভাইড কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পজিটিভ ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান থাকিব তো এইটো সবে জানো 36ক যায় সো ইয়াত 36কে এক বেছি সো +1 আৰু ইয়াৰ পিছত কিমানক যায় সবে জানো আমি কিমান থাকিব 45 হয়নে 45 so 45 কে 37 কিমান কৰো -8 so this one is called negative reminder okay so আমি কিয় শিকি আছো পজিটিভ নেগেটিভ ৰিমাইণ্ডাৰ এটা আমি গম পামগে এতিয়া মেবি সবৰে নেগেটিভ ৰিমাইণ্ডাৰটো কি হৈ গৈছে সবে সকলোৱে বুজি পোৱা হৈ গৈছে ওকে আৰু এটা কথা সকলোৱে মনত ৰাখিবা কিছুমান কথা নোট কৰি যাবা মই এনেকৈ ষ্টাৰ দিয়া কথাবোৰ নোট কৰি যাবা ওকে নোট কৰি যাবা যে the sum of the numbers of positive and negative remainders sum of the numbers of positive and negative remainders is equal to the number বা number বুলি কোৱাতকে আমি যিটোৰে ডিভাইড কৰিছো ডিভিজৰ ওকে তাৰ মানে কি বুজাই আছো মই যিকোনো এটা এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ তে 14 5 ৰে ডিভাইড কৰিম তেতিয়ালে পজিটিভ ইন্টিজাৰ কি হ'ব 10ক যায় 14তকে কম কি হক যায় 10ক যায় কমপ্লিটলি তো ইয়াতে +4 আহিব this is positive integer আৰু ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈ গ'ল 15 so এটা হৈ -1 এই ইয়াতে যেটো +4 that is positive integer আৰু -1 that is negative integer এই -1 টো ইহতৰ মই অকল নাম্বাৰ কিটা কথা কৈছো the sum of the numbers of positive and negative integer তাৰ সাইন বোৰ নোট ধৰিব না লাগে 4 আৰু 1 so 4 + 1 কৰিলে আমি এই ডিভিজৰ 5 টো পাই যাও এই ডিভিজৰটো তো এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা তো তাৰ মানে আমি যদি পজিটিভ ইন্টিজাৰ জানো তেতিয়ালে নেগেটিভ ইন্টিজাৰটো আমি লগে লগে উলিয়াই লব পাৰিম তাৰ কাৰণে আকৌ এইবোৰ বিচাৰি থাকিব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে এক্সাম্পল যিকোনো এটা নাম্বাৰ লোৱা 65 divided by 9 তো ইয়াক সবে জানো 63 যায় 9 ৰে তো ইয়াতে কি আহিব +2 আহিব তো ইয়াত যদি +2 হয় তেতিয়ালে এটো আমি বাৰে বাৰে কি হক যায় ভাবি থাকিব না লাগে এটো যদি +2 হয় দ্যাট মিন্স এটো যদি 2 হয় তেতিয়ালে 2 প্লাস ইয়াত যেটো x আহিব সেই x টো ইকুয়াল 9 হ'ব লাগিব তাৰ মানে x ইকুয়াল কিমান 9 ৰ পৰা 2 মাইনাস কৰিলে যেটো পাই যা আমি দ্যাট মিন্স ইয়াত কি আহিব লাগিব ইয়াতে কি সদায় এটো 7 আহিব লাগিব তো ইয়াতে 7 সো এটা লিখাৰ পিছত আনটো আমি লিখিব পাৰিম খালি ইয়াত -9 আহিব এটো কথা মনত ৰাখিবা তো নেগেটিভ ইন্টিজাৰ আমি মেবি নেগেটিভ ইন্টিজাৰ কনসেপ্টটো সবৰে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে তো দুটা যদি আমি ইয়াত ট্ৰিকত দুটা যদি ইন্টিজাৰ আছে নেগেটিভ আৰু পজিটিভ দুটা ৰিমাইন্ডাৰ পাইছো নেগেটিভ আৰু পজিটিভ দুটা ৰিমাইন্ডাৰ পাইছো তো কোৱেশ্চনটো হল তে which one to use কোনটো ইউজ কৰিব লাগে তো ইয়াতে আমি কিয় ইউজ কৰি আছো ৰিমাইন্ডাৰ আমি ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছো ফৰ ক্যালকুলেশন ইউজ কৰি আছো so use the remainder which make the calculation easy g2 remainder calculation to easy কৰিব হেতু ৰিমাইন্ডাৰ ইউজ কৰিম কেনেকে ক্যালকুলেশন to easy কৰিব মানে কেনেকে হেতু আমি এতিয়া অলপ পিছতে দেখা পাম ঠিক আছে কোনটো ইউজ কৰিম কোনটো ৰিমাইন্ডাৰ ইউজ কৰিম যেটো ৰিমাইন্ডাৰ আমাৰ ক্যালকুলেশনটো ইজি কৰিব এটা ক্যালকুলেশন ইজি কেতিয়া হয় যেতিয়া আমি সৰু সৰু নাম্বাৰ লম সৰু সৰু নাম্বাৰবোৰ পূৰণ হৰণ যোগ কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ নাম্বাৰবোৰ আমাৰ
আমি যদি 23 into 25 কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ অসুবিধা হয় বা ৰিমাইন্ডাৰবোৰ যদি এনেকৈ আহে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিমাইন্ডাৰ পাইছো যে কৰবাত এটা 8 আছে আৰু এটা -1 আছে আমি অবিয়াসলি -1 ইউজ কৰিম কাৰণ কিয় -1 ইউজ কৰিম কাৰণ ইয়াৰ লগত যিকোনো বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব এড কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব গতিকে আমি যোনটো আটাইতকৈ সৰু হয় বা যিটোৱে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সুবিধা কৰে ইয়াতে মই সৰু হয় বুলি কৈ দিয়াটো উচিত নহয় কাৰণ কৰবাত আমাৰ ডাঙৰটো ক্যালকুলেশন ইজি কৰিব পাৰে সেইটো কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আমি এটা এক্সাম্পল এটা চাই লম তাৰ আগতে আৰু এটা কথা ইয়াতে সৰু কথা এটা নোট কৰি লোৱাটো ভাল হবে 0 is the smallest 0 is the smallest number which is exactly divisible by any number তাৰ মানে 0 হৈছে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা যাক যিকোনো সংখ্যাৰে এক্স্যাক্টলি কি হয় ডিভাইড কৰিব পাৰি এটা এক্সাক্ট ডিভিজন মানে আমি সবে জানো এক্সাক্ট ডিভিজন মানে কি তে 15 ক যদি মই 5 ৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়াহলে তাৰ ৰিমাইন্ডাৰ কি থাকে এটো ৰিমাইন্ডাৰ 0 থাকে so remainder যেতিয়া 0 হ'ব when the remainder is 0 the number is said to be exactly divisible so number টো তেতিয়া আমি কি কোৱা হয় exactly divisible বুলি কোৱা হয় so এটা সেই কনসেপ্টটোতে সেই ডেফিনেশনটো ইউজ কৰি পেলাই মই যদি 0 ডিভাইড কৰো so 0 divided by 5 so আমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ কি থাকিলে 0 again 0 divided by 299 so remainder is again 0 so 0 is the smallest number which is exactly divisible by any number so এটা মনত ৰাখিবা important বস্তু now আমি কৈছিলো যে দুটা আমি টেকনিক্যালি আমি দুটা ইউজ কৰিম পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ৰিমাইন্ডাৰ এতিয়া তাৰে ভিতৰত যিকোনো এটা আমি ইউজ কৰি থাকিম দুটা থাকিব পজিটিভ নেগেটিভ সো কোনটো ইউজ কৰিম সো হেতু আমাৰ ক্যালকুলেশনত যোনটো সুবিধা কৰিব হেতু আমাক কি কৰিব হেতু আমাক ইউজ কৰিম এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিবা যদিও technically there are two remainder that is positive and negative but final answer should be always positive এটি কথা মনত ৰাখিবা যে ফাইনাল আনসাৰ should be always positive কেনেকৈ হয় হেতু মই বুজাই আছো ধৰি লোৱা আমি এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ এক্সাম্পল কৰি আহিলো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা এক্সাম্পল মই লৈ লওঁ 14 5 ৰে সো 5 ৰে যদি মই 14 ক কৰো তেতিয়াহলে আমি সবে জানো যে পজিটিভত হি +4 থাকিব বিকজ 5 2 গুণ 10 তাৰ পৰা 4 বেছি আৰু 5 3 গুণ 15 তাৰ পৰা 1 পাম সো -1 থাকিব ঠিক আছে সো এনেকৈ যদি কৰো তেতিয়াহলে ৰিমাইন্ডাৰ কি হ'ব যদি পজিটিভ ইউজ কৰো তেতিয়াহলে ৰিমাইন্ডাৰ মই লিখিম +4 আৰু যদি -1 অৰ্থাৎ নেগেটিভ লওঁ তেতিয়াহলে ৰিমাইন্ডাৰটো -1 হ'ব কিন্তু এটা কথা আমি জানো যে টেকনিক্যালি ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে মাইনাসটো নলও আলটিমেটলি আমি তাক কি কৰিব লাগিব ফাইনাল যেটো আনসাৰ ওলাব ফাইনাল আনসাৰত আমি কেতিয়াও নেগেটিভ ইউজ কৰিব নোৱাৰো ফাইনাল আনসাৰত ৰিমাইন্ডাৰ should be always positive তাৰ কাৰণে এটা নিয়ম আছে যে যদিহে আনসাৰটো মাইনাসত ওলাই তেতিয়াহলে তাক কি কৰিব লাগে এই ডিভিজৰ বা তাক কি কৰি দিব লাগে মাইনাস কৰি দিব লাগে সংখ্যাটো অৰ্থাৎ r নাম্বাৰটো 1 ওলাইছিল -1 নহয় অকল নাম্বাৰটো মাইনাস কৰিব লাগিব 5 - 1 is equals to 4 গতিকে আমাৰ ইয়াতে দুইটা ক্ষেত্ৰতে ৰিমাইন্ডাৰটো 4 ওলাল এটো কথা আই থিংক সবে বুজিছা ৰিমাইন্ডাৰটো দুইটা ক্ষেত্ৰতে কি ওলাব লাগিব তুমি প্লাস লোৱা বা মাইনাস লোৱা ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে আলটিমেটলি ফাইনালি গৈ পেলাই কি ওলাব লাগিব আলটিমেটলি হি গৈ পেলাই পজিটিভ ওলাব লাগিব ঠিক আছে তো মই আৰু এটা সৰু এক্সাম্পল লৈ বুজাই দিও যিকোনো ধৰণৰ সংখ্যা এটা যদি তোমালোকে লোৱা ধৰি লোৱা 78 9 দি পেলাই ডিভাইড কৰিব লাগে
সো আমি দুই ধৰণে ভাঙিব পাৰো যদি আমি পজিটিভ হেৰি লওঁ ৰিমাইন্ডাৰ লওঁ তেতিয়াহ'লে পজিটিভ ৰিমাইন্ডাৰ কি থাকিব 6 থাকিব কাৰণ 72 যায় 72 কে 78 6 ডাঙৰ গতিকে সিধা আমি কি লিখিব পাৰিম যে ৰিমাইন্ডাৰ ইজ ইকুৱেলছ টু 6 যদি আমি নিগেটিভ লওঁ 78 9 নিগেটিভ যদি লওঁ তো নিগেটিভ যদি লওঁ তাত ৰিমাইন্ডাৰ কি হ'ব যদি নিগেটিভ লওঁ 78/9 পজিটিভ ললে আমাৰ কিমান ওলাইছিলে সদায় 6 so remainder is equals to 6 যেহেতু প্লাসত আছে সিধা লিখিব পাৰিম যদি আমি নিগেটিভ লওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতকে ডাঙৰ কি সংখ্যা আছে যিটোৰে ইয়াত যায় তো -3 ওকে এটো সবে বুজি পাইছে না -3 কিয় হৈছে ইয়াতকে তিনি ডাঙৰ সংখ্যা কি হয় 81 আৰু নৰত 81 যায় ওকে সো ইয়াতে ৰিমাইন্ডাৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত কি হৈছে -3 আছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে মাইনাছত আমি কি লিখিব নোৱাৰো ৰিমাইন্ডাৰ লিখিব নোৱাৰো সো ইয়াৰ কি কৰিব লাগিব 9 - 3 = 6 ইয়াত যিবোৰ মই ইকুৱেল চিন দিছো এইবোৰে আমি জিনেকে ইকুৱেল বুজাও তেনেকে নুবুজাব পাৰে দে এইবোৰ ক্যালকুলেশন তোমালোকে যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া শৰ্ট কৰিব লাগিব সো এনেকে লিখিবলৈ অভ্যাসটো কৰি লোৱা ইয়াৰ মানে এইটো নহয় যে -3 মানে 9 - 3 নেকি নহয় ইয়াত আমি সেইটো ট্ৰিক যে -3 আহিলে তাক আমি এই ডিভিজৰ বা মাইনাস কৰিব লাগিব গতিকে এটো এনেকে এইবোৰ তোমালোকে ভাবি নাথাকিবা যে ইকুৱেল লিখিছে কিবা লিখিছে আমি শৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ লিখিম আৰু সবতকে ডাঙৰ কথা আমি ক্যালকুলেশনবোৰ যেতিয়া কৰি থাকিম এতিয়া আমি বুজিবৰ কাৰণে এনেকৈ লিখি প্ৰেক্টিস কৰিম বা লিখি তোমালোকক বুজাব লগা হৈছে যেতিয়া আমি অৰিজিনালি একদম এক্সামত যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আমি পেন এণ্ড পেপাৰ নলওঁ এইবোৰ ম্যাক্সিমাম বস্তু আমি নিজৰ ব্ৰেইনতে কৰিম যাতে ক্যালকুলেশনটো ইজি হয় ওকে সো এইবোৰ গোটেইবোৰ বস্তু বুজিলো জিৰোৰ কথা কৈছিলো জিৰোটো আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা যিটো এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল হয় তো তাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই মই যদি কেইটামান আৰু দেখুৱাই দিওঁ যে 5 এৰে 3 ডিভাইড কৰিব লাগে তো 5 এৰে 3 তিনিতকৈ সৰু এনেকুৱা এটা সংখ্যা পাবা যোনটো এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল সেইটো হৈছে 0 তো 0 ক ডিভিজিবল হলে ইয়াতে পজিটিভ কি থাকিব +3 আৰু নিগেটিভ কি থাকিব ইয়াতকে ডাঙৰ এটা সংখ্যা পাবা 5 তো ইয়াতে -2 হৈ গ'ল তেনেকে যিকোনো সংখ্যা আমি ভাবো 13 ক 19 এৰে কৰিব লাগে পজিটিভ কিমান হ'ব obviously 0 যায় গতিকে +13 আহিব আৰু মাইনাসত কিমান আহিব ইয়াৰ পিছৰ কোনটো সংখ্যা 19 এ যাব obviously 19 ক যাব তো এটো -6 সো এই ক্ষেত্ৰবিলাকত সো আমি এই +13 টো ইউজ কৰিম না -6 টো ইউজ কৰিম obviously -6 টো ইউজ কৰিম কাৰণ ক্যালকুলেশনত ইজি হ'ব ওকে এইবোৰ যে ক্যালকুলেশনত ইজি হ'ব বা এইবোৰ মাইনাস প্লাস ধৰিম বুলি কৈ আছো কিয় কৈ আছো আৰু আমি মাইনাস প্লাসৰ ভিতৰত কোনটো ইউজ কৰিম বা প্লাস ইউজ কৰিলে ভুল হ'ব নেকি মাইনাস ইউজ কৰিলে ভুল হ'ব নেকি এইবিলাক ডাউটৰ কাৰণে আমি জাস্ট আমাৰ ফার্স্ট স্টেপটো কৰি আছো ধৰি লোৱা প্ৰথম সামটো দিলো এনেকুৱা ধৰণৰ 65 * 78 divided by 9 ইয়াৰে কি উলিয়াব লাগে ফাইন্ড কোৱেশ্চনটো যেনিবা সিম্পল কোৱেশ্চন যে ফাইন্ড ৰিমাইন্ডাৰ ওকে সো চোৱা আমাৰ হাতত এটা এক্সপ্ৰেশন আছে তাৰ ৰিমাইন্ডাৰ ফাইন্ড কৰিব লাগে মানে এক্সপ্ৰেশনটো কৰি পোৱাৰ পিছত নৰেয়া হৰণ কৰিলে আমি কি ভাগকে থাকিব ৰিমাইন্ডাৰ থাকিব এটা আমি কৰি উলিয়াব লাগে তো যদি আমি ট্ৰেডিশনালি কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে ডিভাইড কৰিলে বা ইয়াক কাটাকাটি কৰি পেলাই আলটিমেটলি আনসাৰটো ওলাবগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰিবলৈ নাযাওঁ আমি এতিয়া যিটো ট্ৰিক শিকিলো সেইটো ট্ৰিকৰে কৰিবলৈ চাম সো ইয়াতে দুটা বেলেগ নাম্বাৰ আছে সেইটা হৈছে যে 65 আৰু এটা 78 দুইটাকে 9 এৰে ডিভাইড কৰিব লাগে তাৰ মানে আমি এই সামটোক এনেকৈ ভাবি ল'ব পাৰো যে এটা পাৰ্ট আছে 65/9 আৰু এটা পাৰ্ট আছে 78/9 এটা চাবা এই 65/9 এই পাৰ্টটো যদি মই লওঁ 65/9 তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আমি পজিটিভ আৰু নিগেটিভ হেৰিবোৰ কি পাম পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ৰিমাইন্ডাৰবোৰ কি পাম তো এটো সবে জানে +2 হ'ব এটো -7 হ'ব এতিয়ালৈকে অলৰেডি তোমালোকে এখিনি ব্ৰিফ ধৰিব পাৰিছা তো ইয়াৰ কাৰণে দুটা আহিলে আৰু 78/9 ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব এটো কাৰণে +6 আৰু মাইনাসত কিমান আহিব ইয়াৰ পিছতে 3 81 যাব এটো অলৰেডি মই সংখ্যা দুটা ফেমিলিয়াৰ কৰাইছিলো গতিকে এটা তোমালোকে অলৰেডি বুজি পাইছা তো +2 -7 +6 -3 এটো বেলেগে আমি এই দুটা উলিয়াই ললো
ঠিক আছে তো এইটো মই সাইডত লিখি লওঁ এখিটা মই লিখি লওঁ 65/9 তো এইটো কিমান আছিলে +2 এফালে আছিলে -7 আৰু 78/9 সো প্লাসত কিমান আছিলে তাৰ 6 মাইনাসত কিমান আছিলে তাৰ -6 সো এইকিটা আমি অলৰেডি উলিয়াই ললো এতিয়া আমাৰ যেটো এক্সপ্ৰেছন আছে দুইটা কম্বাইন কৰি দি আছে 65 into 78/9 ওকে যেতিয়া আমি ক্যালকুলেশন কৰিম তেতিয়া আমি দুটা লিখিব নোৱাৰো যিকোনো এটা ল'ব লাগিব সো কোনটো ল'ব লাগিব সো আমি ইয়াত দেখুৱাম তোমালোকক যে আমি গোটেই কিটা লৈ চাম কি হ'ব পাৰে চোৱা প্ৰথমতে ভাবি ললো যে আমি অকল প্লাস কিটা ল'ম সো 65 ৰ কাৰণে প্লাস কি আছিলে +2 আছিলে ইয়াতে সো +2 78 ৰ কাৰণে প্লাসত কিমান আছিল পজিটিভ কিমান আছিলে +6 তাৰমানে যেটো ৰিমাইন্ডাৰ হ'ব সেই ৰিমাইন্ডাৰটো কি হ'ব 65 ৰ +2 ৰিমাইন্ডাৰ থাকে 72 ৰ +6 ৰিমাইন্ডাৰ থাকে আৰু ৰিমাইন্ডাৰ কিটাৰ মাজত এটা অপাৰেচনটো কি হ'ব এই 2 লগত 6 টো প্লাস হ'ব মাইনাস হ'ব মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব নে ডিভিজন হ'ব সেইটো ডিপেন্ড কৰিব যে নাম্বাৰ দুটাৰ মাজত অৰিজিনালি কি সাইন আছিলে হেতু হ'ব ঠিক আছে অৰিজিনালি সাইনটো কি আছিলে আমাৰ অৰিজিনালি সাইন আছিলে আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন সো আমাৰ ইয়াতে 6 আৰু 2 ৰ মাজত মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব দুইটা প্লাস সাইন আছে 6 +6 আৰু +2 মাল্টিপ্লাই দিলে 12 হ'ব এটা কথা মনত ৰাখিবা এই ৰিমাইন্ডাৰটো সংখ্যাতকে যেটো ডিভিজৰ আছে সেই ডিভিজৰতকে কেতিয়াবা ডাঙৰ হ'ব পাৰে নেকি মানে ধৰি লওক 5 ৰে 15ক যদি হৰণ 17ক যদি হৰণ কৰিছো তেতিয়া হলে আমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকে 2 থাকে এই ৰিমাইন্ডাৰটো এই ডিভিজৰতকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে নেকি কেতিয়াও নহয় যদিহে ডাঙৰ হয় তেতিয়া হলে কি আকৌ এবাৰ গুছি যাব হয়নে যেনেকৈ মই ইয়াতে যদি এনেকে দিও 10 তেতিয়া হলে ৰিমাইন্ডাৰ থাকিব 7 তো 7 টো কেতিয়াও ৰিমাইন্ডাৰ হ'বই নহয় ই পাছতকে ডাঙৰ গতিকে এটো একচুয়ালি 3 যাব গতিকে এইখিনি কথা আমি অলৰেডি জানো সো ৰিমাইন্ডাৰ যদি এনেকে ডাঙৰ আহি যায় তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব আমি সেই ৰিমাইন্ডাৰটো আকৌ ৰিমাইন্ডাৰটো কিমান পাইছিলো 12 সেই ৰিমাইন্ডাৰটো আকৌ ডিভিজৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব সো নৰে আকৌ হৰণ কৰি দিলো হৰণ কৰিলে আমাৰ কি থাকিব ইয়াতে ৰিমাইন্ডাৰ কি থাকিব প্লাসত যদি আমি লওঁ তেতিয়া হলে +3 হৈ গল সো আমি আলটিমেটলি ইয়াৰ কিমান পালো আনসাৰটো কিমান পালো +3 পালো আমাৰ যেটো মেথছ দিছিল তাৰ আনসাৰটো +3 পালো আচ্ছা মই এটো ফাৰ্স্ট মেথডটো লৈছিলো যিটোৰে কি কৰিব পাৰি প্লাস দুইটা পজিটিভ আমি কি লৈছিলো দুইটা পজিটিভ আমি ৰিমাইন্ডাৰ আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো ধৰি লোৱা নেক্সট বাৰত আমি কি কৰিলো যে দুইটা নিগেটিভ কনসিডাৰ কৰিলো তেতিয়া কি হয় চাও 65 into 78 divided by 9 দুইটা যদি নিগেটিভ লওঁ তেতিয়া হলে ইয়াতে কি আছিলে আমাৰ 65 ৰ কাৰণে এটা আছিলে -7 তো এটা ওপৰ লিখি দিলো মই -7 আৰু ইয়াত আছিলে -3 তো মই লিখি দিলো -3 তো ৰিমাইন্ডাৰ কি হ'ব 7 3 গুণ 21 মাইনাস আৰু মাইনাস লগ লাগি কি হৈ গ'ল প্লাস হৈ গ'ল সো এটো ৰিমাইন্ডাৰ 21 আকৌ আগৰ ফৰ্মুলা যদিহে ৰিমাইন্ডাৰ ডিভিজৰতকে ডাঙৰ হৈ যায় তো ইয়াক আকৌ ডিভিজৰে ডিভাইড কৰি দিয়া সো ইয়াৰে কৰিলে আমি ৰিমাইন্ডাৰ কিমান পাই যাম 9 2 18 18 পা কিমান প্লাস কৰিলে 21 পাম আমি +3 সো আমাৰ ৰিজাল্ট হৈ গ'ল +3 তো ওপৰ ৰিজাল্টৰ সৈতে মিলি আছে না এটো মেথড লওঁতো আমি ওপৰ ৰিজাল্টৰ সৈতে মিলি আছে যেটো এক্সপ্ৰেছনটো একে আনসাৰটো একে ওলাব ৰিমাইন্ডাৰ একে ওলাব লাগিব আমি প্ৰসেসটো বেলেগ আচ্ছা দুইটা প্লাস লৈ চালো দুইটা মাইনাস লৈ চালো এটা প্লাস আৰু এটা মাইনাস ললে কি হয় ঠিক আছে এটা প্লাস আৰু এটা মাইনাস লওঁ তো প্ৰথমটোৰ প্লাস লওঁ আমি যেনিবা 65 into 78 divided by 9 প্ৰথমটোৰ প্লাস লৈ আমাৰ ইয়াত +2 আহিব আৰু সেকেন্ডটোৰ যদি আমি মাইনাস লওঁ তেতিয়া হলে এটো -3 আহিব তেতিয়া ৰিমাইন্ডাৰ কি হ'ব চোৱা 3 2 গুণ 6 আৰু প্লাস আৰু মাইনাস যদি মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া হলে কি হ'ব এটো -6 আহিব ঠিক আছে -6 আৰু আমি কৈছোৱে আগতে কৈছো যে কি কৰিব নোৱাৰি প্লাস মাইনাসত আমি কেতিয়াও ৰিমাইন্ডাৰ ফাইনাল আনসাৰটো লিখিব নোৱাৰো যদিহে মাইনাসত আহিছে তাক নাম্বাৰটো পা আকৌ কি কৰি দিবলৈ মাইনাস কৰি দিবলৈ সো 9 - 6 আনসাৰ ইজ আকৌ +3 আগৰটো হতি আনসাৰটো আকৌ মিলি আছে সো এবাৰ আমি কি কৰিলো যে 65 ৰ মাইনাস লম 78 ৰ প্লাস লম তেতিয়া চাম সো 65 into 78 divided by 9 ইয়াতে আমি যদি 65 ৰ মাইনাস লওঁ তেতিয়া হলে কিমান আছে এটো -7 আৰু 78 ৰ যদি আমি প্লাস লওঁ তেতিয়া হলে কিমান আছে +6 এগেইন আমি কি কৰিম আর কি হল আমাৰ চোৱা ইয়াতে
এটো হৈ যাব 42 আৰু প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লাই কৰিলে মাইনাস সো তাৰ মানে আহি গল -42 এগেইন ই মাইনাসত আহিলে মাইনাসত আমি সৰি মাইনাসত আহাটো পিছৰ কথা প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ই আমাৰ কি আহিলে ডাঙৰ সংখ্যা আহিলে ডিভিজৰতকে ডাঙৰ হৈ গল সো এগেইন তাক 9 দি প্লাই ডিভাইড কৰিব লাগিব সো এনেকা মাইনাস নাম্বাৰ যদি আমি ডিভাইড কৰো তেতিয়া নিয়মটো কি তেতিয়া নিয়মটো একেই চোৱা এইটো আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছো যে কোনবা এটা নাম্বাৰ মাইনাস নেগেটিভ নাম্বাৰ এটা আমি কি কৰোতে ডিভাইড কৰোতে হেৰি কিমান থাকে ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকে সো চোৱা যেটো সিম্পলি তুমি মাইনাসটো প্ৰথম কথা পাহৰি যোৱা অলপ সময়ৰ কাৰণে সো ইয়াৰে 42 যদি আমি কৰো ডিভাইড তেতিয়ালে পারফেক্টলি ডিভিজিবল নাম্বাৰ 42 ওচৰত কি আছে তো সবে জানে 45 আছে হয় বা তাতকে সৰু আছে 36 সো আমি কোনটো লম হেতু আমাৰ নিজৰ ক্যালকুলেশন আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কথা ঠিক আছে সো আমি যদি 45 লও তেতিয়ালে -3 আহিব যেহেতু -3 আহিলে এটা তুমি a মাইনাস আৰু মাইনাসে মিলি প্লাই প্লাস হ'ব আৰু এটা +3 হৈ যাব যাৰ যাৰ কনফিউজ লাগিছে যে আমি ইয়াত 45 টো ভাবিলো 36 কিয় না ভাবিলো হেতু কৰি মই দেখাই আছো যদিহে তুমি এনেকে 42 by 9 এটো যদি ভাবা যে 36 তেতিয়া হলে 36 হলে ইয়াত কিমান আহিব ওপৰত +6 আহিব হয়নে ৰিমাইন্ডাৰ +6 আহিলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এটো হৈ যাব কিমান -6 আৰু মাইনাসত যেতিয়া আহি গল আমি তাক মাইনাসত ৰাখিব নোৱাৰো গতিকে 9 - 6 কৰিব লাগিব আলটিমেটলি কি হৈ যাব +3 হৈ যাব তাৰ মানে আকৌ কি গৈ প্লাই ৰিমাইন্ডাৰ কিমানে হৈ গল +3 হৈ গল ঠিক আছে সো আমি এনেকে চাৰিটা মেথডত আমি কৰি চালো আলটিমেটলি গৈ প্লাই ৰিমাইন্ডাৰটো +3 ওলাই এতিয়া তোমালোকে নিজে ভাবাচোন কোনটো মেথড আটাইতকৈ মানে কোনটো লওঁতে আমি আটাইতকৈ ইজি আছিলে চোৱা সবতকৈ ইজি এইটো আছিলে নে 3 নম্বৰটো 3 নম্বৰটো আটাইতকৈ ইজি আছিলে নে কিয় আছিলে 3 নম্বৰৰ আমি প্লাস মাইনাস চোৱা নাই আমি চাইছিলো যে সৰু সংখ্যা কি আছে ইয়াতে 2 আৰু 7 +2 আৰু -7 ৰ ভিতৰত সৰু ৰিমাইন্ডাৰ কি আছিলে 2 আছিলে আৰু ইয়াত +6 আৰু -3 ভিতৰত সৰু ৰিমাইন্ডাৰ -3 আছিলে দুইটা ক্ষেত্ৰত যদি আমি সৰু সৰু ইউজ কৰিলে আমাৰ ক্যালকুলেশনটো সৰু হ'ল আকৌ তাক হৰণ কৰিবলগা নহল হয় না গতিকে ই আটাইতকৈ ইজি হৈ গল গতিকে এনেকে ক্যালকুলেশনটো যোনে আমাক ইজি কৰিব সেই ধৰণৰ আমি কি লম সেই ধৰণৰ সেইটো ৰিমাইন্ডাৰ পজিটিভ বা নেগেটিভ কোনটো লম সেইটোৱে ডিসাইড কৰিব ঠিক আছে আৰু ৰিমাইন্ডাৰবোৰৰ মাজত অপাৰেশনটো কেনেকৈ হৈছে এটো 6 দুগুণ 12 আমি কিয় কৰিলো কাৰণ নেগেটিভ সাইনটোৰ কাৰণে এটো তোমালোকে পইণ্টটো লিখি দেবা যে মাজৰ সাইনটো মতে ৰিমাইন্ডাৰবোৰৰ মাজত অপাৰেশনটো হ'ব এটো এটা পইণ্ট হিচাপে লিখি থব পাৰা তোমালোকে সব ঠিকে শুনি আছে মেবি ন সব ঠিকে চলি আছে ওকে ওকে তো এটো তোমালোকে লিখি থৈ দিবা এটো তোমালোকে লিখি থৈ দিবা যে মাজৰ যিটো সাইন আছে মাজৰ সাইনটোৰ মতে ৰিমাইন্ডাৰবোৰৰ মাজত অপাৰেশন হ'ব ওকে এটো তোমালোকে অলৰেডি বুজি পাইছা ৰিমাইন্ডাৰটো এনেকে দুটা ৰিমাইন্ডাৰ থাকিলে এই ইয়াত যদি দুটা সংখ্যা আছে তেতিয়া ইয়াত যিটো সাইন আছে সেই সাইনটো ইহত দুটাৰ মাজত অপাৰেশন হৈ প্লাই ইয়াত ৰিমাইন্ডাৰটো আহিব হেতু তোমালোকে অলৰেডি বুজি পাইছা সো আমি এতিয়া ইয়াৰে কিছুমান এক্সটেন্ডেড কোৱেশ্চন আমি কৰি চাম খুব জলদি So first question এবোৰত আমি কি কৰিম ৰিমাইন্ডাৰ ফাইন্ড কৰিম ফাইন্ড ৰিমাইন্ডাৰ ভাগকে কি হ'ব ফাইন্ড ৰিমাইন্ডাৰ ঠিক আছে এটো হল কোৱেশ্চন okay so find remainder এটো আমাৰ কোৱেশ্চন প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন এনেকুৱা ধৰণৰ দিছো যে 1753 into 1749 into 83 into 171 divided by 70 1753 1749 83 171 যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পাওঁ তেতিয়াহলে আমি কেনেকৈ কৰিম সো একদম ইজি খুব বেছি লাগিলে এটা আমি 30 সেকেন্ডস লাগিব
ঠিক আছে তো 30 সেকেন্ডৰ ভিতৰত কেনেকৈ কৰিম সো এইবোৰ ইমান ডাঙৰ সংখ্যা আমি কেনেকৈ কৰিম চিম্পল কথা তো তাৰ কাৰণে তোমালোকে মই তোমালোকক কৈছিলো তোমালোকে কি মনত ৰাখিব লাগিব মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে কি কৰিব পাৰিব লাগিব যে যিখন আমাৰ 17ৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল সেইটো তোমালোকে একদম মনত থাকিব লাগিব ঠিক আছে তো তোমালোকে লিখিব পাৰিব লাগিব যিমানে লিখি লিখি এইবোৰ চাই দিব ইমানে মনত ৰহি থাকিব আৰু বাৰে বাৰে তোমালোকক বাৰে বাৰে সেইবোৰ কি কৰি থাকিব নালাগে বাৰে বাৰে তোমালোকৰ ৰিভিজন কৰি থাকিব নালাগে ঠিক আছে তো এটা মই তোমালোকৰ এতিয়া সুবিধা হ'বৰ কাৰণে কেইটামান লিখি দিছো আৰু ঠিক আছে তো এইখিনি আমি অলৰেডি জানো তোমালোকে জানা বুলি ভাবি লৈছো যদিও নাজানা তোমালোকক মই কৈছো যে এইখিনি তোমালোকৰ থাকিব লাগিব মোক আগত কেলকুলেশ্যন পাছ কৰিবলৈ তো চোৱা এইটো 1753 তো 1700 1700ক যাব নাই অবিয়াসলি যাব এইটো আমি জানো 1700ক যাব 100 টাইম যাব ওকে তো 1700ক যদি যায় আৰু লগতে যদি তোমালোকৰ বাকি নাম্বাৰটো কিমান থাকিলে 53 থাকিলে তো 53 ওচৰৰ সংখ্যা কি আছে চোৱা 51 আছে হয়নে তাৰ মানে আমি এই বুলি ক'ব পাৰো নে যে 1751ক 17ৰে কমপ্লিটলি কি হয় ডিভিজিবল হয় নে তো 1753 ওচৰৰ সংখ্যা কি আছে যোনটো 17ৰে ডিভিজিবল হয় তো এইবোৰ ইজি কথা 17ৰে 1700ক 100 টাইম যাব আৰু পিছত থাকিল 53 ভিতৰত 51ক যাব তো তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰিম যে 1751ক কি কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হ'ব তো 51ক যদি কমপ্লিটলি ডিভিজিবল আমাৰ নাম্বাৰটো কিমান বেছি 2 বেছি তো আমি ইয়াত ৰিমাইন্ডাৰ লিখিম +2 ওকে নেক্সট 1749 আকৌ ইয়াৰ ওচৰৰ সংখ্যা কি আছে অবিয়াসলি 51 1751 কি কিমান সৰু ইয়াতকে -2 সৰু ঠিক আছে 83 কাৰণে আমি সবেই জানো যে 17 * 5 কিমান হয় 85 হয় তো 85 তকৈ কিমান সৰু অবিয়াসলি 2 সৰু তো -2 এইটো 171 so 170 সব 10 বাৰ যায় so 171 কে কোনটো সৰু সংখ্যা আছে যোনটো 17 ৰে যায় 170 যায় কিমান থাকে +1 ঠিক আছে তো এতিয়া কিমান ইজি হৈ গল গোটেই কথাখিনি আমি যদি ৰিমাইন্ডাৰটো এনেকে জানো লিখিব তেতিয়ালে ৰিমাইন্ডাৰ ওলাটো কিমান 30 সেকেন্ডৰো কাম নহয় ঠিক আছে এটা সবৰে ইন্ডিভিজুয়াল ৰিমাইন্ডাৰ বিলাক পাই গলো কিমান পালো +2 -2 -2 +1 এতিয়া চোৱা মই ইয়াতে মাইনাস ৰিমাইন্ডাৰ ইউজ কৰিছো কাৰণ ইয়াত মোৰ সহজ সুবিধা হৈছে মাইনাস ৰিমাইন্ডাৰ ইউজ কৰোতে কাৰণ কিয় 1749 ইয়াতকে ডাঙৰ সংখ্যা মোৰ হাতত আছে 1751 যিটো কি হ'ব কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হ'ব কাৰ দ্বাৰা 17ৰ দ্বাৰা আৰু ইয়াতকে সৰু সংখ্যা যদি মই চাবলৈ যাওঁ যোনটো কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হ'ব সেইটো মোৰ হাতত কি থাকিব 1734 তো চোৱা 1734 ৰ পৰা 1749 কিমান বেছি তো তাত মই কি লিখিব লাগিব প্লাস কিমান বেছি হয়নে তাৰ মানে মই প্লাসত লিখা হলে মই ৰিমাইন্ডাৰ কিমান লিখিব লাগিলেতেন +15 লিখিব লাগিলেতেন তো এইটো ডাঙৰ সংখ্যা হৈ যায় সো মই কেনে কি কৰিম সৰু সংখ্যাটো ইউজ কৰিলে মই মাইনাস লিখিলো যোনটোৱে সৰু হয় বুজি পাইছাতো ইয়াত মই কিয় মাইনাস লিখিলো তো ইয়াতো তেনেকে যোনটো মাইনাস হয় যোনটো সৰু হয় সেইটোৱে মই ইউজ কৰিছো গতিকে প্লাস মাইনাস আমি অলৰেডি শিকি আহিছো কিহৰ কাৰণে কোনটো ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ওকে তো এটা ৰিমাইন্ডাৰ উলিওৱাটো একেবাৰে সহজ হৈ গল গোটেইকেইটা ৰিমাইন্ডাৰ ইন্ডিভিজুয়াল পাই গলো সিহঁতৰ মাজত অপাৰেশন কি আছে অপাৰেশন আমি সবে জানো ইয়াত মাল্টিপ্লিকেশ্যন আছে গতিকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 2 * 4 4 * 8 এতিয়া প্লাস দুটা আছে মাইনাস দুটা আছে সো আলটিমেটলি আমাৰ গৈ প্লাই কি হৈ যাবগে প্লাস হৈ যাবগে সো ৰিমাইন্ডাৰ উইল বি +8 বা অনলি 8 বুলি লিখা যাব তোমালোকৰ অপচন বিলাকত ঠিক আছে সেইটো চোৱা একেবাৰে সহজ হৈ গল এনেকে যদি আমি আৰু উলিয়াও নেক্সট কোৱেশ্চন এইটো তোমালোকে কৰিবা (192 into 37 into 1953 into 1956 ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট কি যে তোমালোকে 19 ৰ যিখন টেবুল আছে সেইখন তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে
তো মই তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাৰকে এতিয়াৰ কাৰণে হেল্প কৰি দিছো যে এটোতো আৰু সবেই জানে 19 I think ইয়াতকে বেছি নালাগে আমাক ইয়াতকে বেছি নালাগে এই তিনিটা জানিলে হল এতিয়া বৰ্তমান কোনবা আনসাৰ কোৱাচোন কুইকলি এটো মই কৰা নিদো কামটো সবে লিখি হৈছে 192 into 37 into 1953 into 1956 divided by 19 ৰিমাইন্ডাৰ ফাইন কৰিব লাগে ৰিমাইন্ডাৰ কিমান হয় কিমান ওলাইছে দিছে না কোনে কোনে দিছে বিকাশ বৰুৱা -12 বিকাশ মই বাৰে বাৰে কৈছো মাইনাছত আমি ফাইনাল আনসাৰ কেতিয়াও নিলিখো পল্লৱী বিশ্বাস 8 it is Priti Ranjan 8 Salini 8 Tinku Boru 8 Rekhasri 5 Zurmani 8 Ramzan 8 Devraj 8 Sanju 8 আৰু কোনোবা ভিভো ফোন কাৰ আছে তো 8 উদ্দীপ্ত সাহা 8 তৰালি +8 কেনেকৈ ওলাইছে +8 আৰু কোনোবা এনিওয়ান Poco M2 Pro 11 Realme 312 ওকে মানে ক্লাছত আহিলে প্ৰফাইল নেমবোৰ নিজৰ নামত কৰি লবা ঠিক আছে নেক্সট টাইম এতিয়ালৈকে মই এটাও আনসাৰ পোৱা নাই ৰাইট আনসাৰ Priti Ranjan Bhattara 4 Zurmani 15 Neha 4 okay মই কৰি আছো let me do it Sanju Setri +4 Vikas Borua 7 okay let me do Hirok 6 আৰু okay so 19 এৰ 190 যাব আমি জানো তো ইয়াতে ৰিমাইন্ডাৰ কি হ'ব +2 হ'ব এটোটো কোনো ডাউট নাই 19 এৰ 37 এৰ ওচৰ নাম্বাৰ কি আছে 38 আছে তো 38 তকে 37 সৰু না সৰু কিমান সৰু 1 গতিকে -1 নাও 1900 ক যাব 1900 যোৱাৰ আছে নাম্বাৰ থাকিলে 53 ওচৰ নাম্বাৰ কি আছে আমাৰ 57 আছে তো টাৰ্ম দ্যাট মিন্স 19 এৰ কাক যাব 1957 ৰ এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল হ'ব So 1957 के 1953 কিমান সৰু 4 সৰু হোৱাৰ কাৰণে -9 ঠিক আছে
দেন একেদৰে যদি আমি ভাবো 1956 কথা 1956 কথা যদি ভাবো আকৌ 1900 যাবই বাকি থাকিলে 56 ওচৰত আছে 57 তো ই কিমান সৰু -1 তো আমাৰ ইন্ডিভিজুৱেল ৰিমাইন্ডাৰ কিমান হল +2 -1 -4 -1 গোটেই কেইটা মাজত অপাৰেচন কি হ'ব ইয়াতে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন আছে তো মাল্টিপ্লাই হ'ব গোটেই কেইটা মাল্টিপ্লাই কৰা 4 দুগুণ 8 এগুণ 8 এগুণ 8 তিনটা মাইনাস আছে এটা প্লাস আছে সো আলটিমেটলি হি গৈ পেলাই কি হ'ব -8 হ'ব -8 হলে আমি কেতিয়াও আমি কি নাৰাখো ৰিমাইন্ডাৰ মাইনাসত নাৰাখো তো ৰিমাইন্ডাৰ যদি মাইনাসত নাৰাখো আমি কি কৰিব লাগে যোনটো আমাৰ ডিভিজৰ আছে ঠিক আছে ডিভিজৰ পৰা তাক কি কৰিব লাগে মাইনাস কৰিব লাগে সো কাৰ 11 ওলাইছিলে 19 minus 8 তো এটো আনসার কিমান হ'ব 11 কাৰ ওলাইছিলে 11 কৰবা চাও চিত্ৰঞ্জন পল্লৱী দেৱৰাজ এতিয়া 11 ওলাইছে মই কৰি দিওতে আগতে কোনে কোনে দিছিলে আনসার 11 পকৰ ওলাইছিলে নেকি আচ্ছা পকো ওলাইছিলে ন 11 পকো এম টো 11 দিছিলে ওকে আমি এটা শুদ্ধ আনসার পাইছিলো পকো M2 Pro জাৰি আছে ওকে ওকে কোয়েশ্চন ভুলকে লিখিছিলো কোনে ভুলকে লিখিছিল বিকাশ কোয়েশ্চন ভুলকে লিখিলে কেনেকৈ হ'ব ওকে নেক্সট এটা চাও সবে কৰিব কুইকলি ঠিক আছে আৰু এবাৰ মই তোমালোকক মাল্টিপ্লিকেশন টেবুলখন লিখি নিদিও আৰু ঠিক আছে সো কোয়েশ্চনটো লোৱা 70 into 100 নাম্বাৰ বিলাক সৰুৱে দিছো আৰু যিমান পাৰো 1735 so remainder কিমান হ'ব কোয়েশ্চন দিয়তে $70 multiplied by 100 multiplied by 65 multiplied by 1735 multiplied by 87 divided by 17 so question I think সবে লিখিছা so my answer চাও দীপক বনিয়া 7 first response maybe it is first response পাইছিল okay বিকাশ 7 Poco M2 24 Poco M2 Pro 24 হ'ব পাৰে নেকি 24 নাম্বাৰটো দেখোন ডিভিজৰতকে ডাঙৰ হৈ গল 17তকে ডাঙৰ হৈ গলে হি ৰিমাইন্ডাৰ ডিভিজৰতকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে নেকি প্ৰথমতে শিকাইছো Ramzan 7 Rekhasri 7 Pritanjal 10
Saurav, Paul 7, Prasenjit 7, Junmani 9, Hirok 10, Debraz 10, okay. So Deepak Bonia সবতকে ফাস্টেস্ট আনসার দিছে তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে কি আছে মাল্টিপ্লিকেশন টেবুল মুখস্থ আছে নেওতা মুখস্থ আছে সো তোমালোকে এতিয়া বুজি পাইছা যে কি কৰিবলৈ আমি নেওতাবিলাক মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো নেওতা মুখস্থ কৰিবা সবে স্কুলত যেনেকৈ কৰিছিলা এতিয়াও কৰিবা যদি চাকৰি লাগে মানুহে শুনিলে হাঁহিব পাৰে নেওতা মুখস্থ কৰি আছে বুলি সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় নিজৰ কামটো কৰি যাবা তো যাৰ যাৰ এতিয়াও কনফিউজ লাগি আছে আমাক ইয়াতে কি লাগিব 17 ৰ মাল্টিপ্লিকেশন টেবুল লাগিব ঠিক আছে তো 17 ৰ 1 ৰ কাৰণে কিমান হয় 17 2 ৰ কাৰণে কিমান হয় 34 3 ৰ কাৰণে কিমান হয় অলৰেডি আমি লিখি আহিছো 3 টো ইউজ কৰি আহিছো আগৰটো হয় না 4 ৰ কাৰণে কিমান হয় 5 ৰ কাৰণে কিমান হয় হয় তো আমি মেবি ইয়ালৈকে হৈ যাব তো 17 ৰে 70 ওচৰৰ সংখ্যা কি আছে 68 আছে তো 68 তকৈ কিমান ডাঙৰ +2 100 ৰ ওচৰৰ সংখ্যা কি আছে ওকে 100 ৰ পিছৰ সংখ্যাটো ওচৰ হ'ব 17 * 6 হয় সদায় 102 তো ইয়াতকে 2 2 আছে গতিকে 2 কম -2 65 ৰ ওচৰত 68 আছে গতিকে -3 কম মানে 3 কম 1735 17 ৰে 1700 ক 100 টাইম যাব তাৰ পিছত 35 ৰ ওচৰত নম্বৰ আছে 34 তাৰ মানে ইয়াতকে ওকে তাৰ পিছত 87 ৰ ওচৰত 85 আছে তো কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল ইন্ডিভিজুৱেল আমি কি পাই গলো এইকিটা আমি ইন্ডিভিজুৱেল ৰিমাইন্ডাৰ পাই গলো বাকিখিনি তোমালোকে জানা ইহঁতৰ মাজত কি কৰিব লাগিব পূৰণ আছে সবতে পূৰণ কৰিব লাগিব তো গোটেইখিনি পূৰণ কৰি দিয়া আমাৰ কিমান ওলাই যায় 24 ওলাই যায় তো 24 টো 17 তকৈ ডাঙৰ হয় নহয় ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব নোৱাৰে ই ৰিমাইন্ডাৰ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তাক আকৌ 17 ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব তো 17 ৰে আকৌ ডিভাইড কৰোঁতে 24 ৰ ওচৰত নাম্বাৰ কি আছে অবিয়াসলি 17 যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান ডাঙৰ 70 ললে +7 ডাঙৰ হয় তো +7 আমাৰ হৈ যাব ৰিমাইন্ডাৰ ইয়াতে ঠিক আছে যদি মাইনাছ ললোহেঁতেন মাইনাছ ৰিমাইন্ডাৰ লোৱা হলে আনসাৰ ওলালেহেঁতেন ঠিক আছে কেনেকৈ ওলালেহেঁতেন ইয়াতকে ডাঙৰ সংখ্যা কি আছে আমাৰ 34 আছে 34 তকৈ কিমান সৰু -10 ঠিক আছে তাত আহিলে -10 যেহেতু আমি নিগেটিভত লিখিব নোৱাৰো তাক আকৌ 17 ৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিলহেঁতেন 17 - 10 = 7 তো আলটিমেটলি আমাৰ 7 ওলালেহেঁতেন ঠিক আছে তোমালোকে যি প্ৰচেছতে নকৰা কিয় হৈ গ'ল কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি তোমালোকে মাইকতো সুধিব পাৰা কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি জুৰমণি দাস নো ওকে আৰু কাৰোবাৰ নাই ওকে কাৰো ডাউট নাই ৰিয়েলমি 3 ছাৰ আছে কি ডাউট আছে
Realme 3 no Sir, actually মই এইটো সুধিছিলো যে আমাৰ যেতিয়া COVID-19 পেণ্ডেমিক শেষ হৈ যাব তেতিয়া কি এইটো প্ৰগ্ৰাম থাকিব নে নাই মানে অনলাইনত তুমি কোচিং ৰিলেটেড ডাউট সুধিছা আমাৰ কোৱেশ্চনত কিবা ডাউট আছে আমাৰ কোচিংটো আগৰ পৰা চলি আছিলে অফলাইন মোডত আছিলে আৰু পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে এতিয়া আমি মাজতে দুদিন বন্ধ হৈ আছিলে তাৰপিছত আমি অনলাইন মোড শিফট কৰিছো এইটো তোমালোকে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছে উজ্জ্বল তেখেত ইকনমিক্সৰ হয় তেওঁলোকৰ কণ্টেক্ট কৰা তেওঁ জনাব অবভিয়াছলি কোচিংটো কণ্টিনিউ থাকিব কিন্তু মোডটো কি হ'ব এইটো তোমালোকৰ মেবি এইটো অনলাইনে কৰা হ'ব কাৰণ অনলাইন কৰিলে সুবিধা হৈ যায় আৰু খালি অনলাইন কৰিলে ৰিসোৰ্স কিছুমান লাগে যিবোৰ সবৰে হাততে নাথাকে গতিকে সেইটো এটা প্ৰবলেম আমি ডিসকাস কৰিম তাকে নয়ন শুনিছা ন নয়ন তাকে পেণ্ডেমিকৰ পিছত আকৌ এবাৰ ডিসকাস কৰি পেলাই সিটুৱেশ্যনটো চাই পেলাই কি কৰা হয় এইটো ঠিক কৰা হ'ব কিন্তু হয়তো অনলাইনে হৈ থাকিব আৰু এতিয়াতো অনলাইনে হৈ থাকিব এতিয়া অনলাইনে হৈ যাব তাৰ পিছত পাৰিলে আমি অফলাইন অনলাইন দুইটা কৰিব পাৰো নহলে অনলাইনতে থাকিব পাৰে চাই লোৱা যাব আৰু গোটেই হেৰিটো কেনেকুৱা হয় ওকে তো ঠিক আছে আমি সেইটো ৰিলেটেড কথাবোৰ পাতিম আজি এতিয়ালৈকে কৰাৰ ভিতৰত কিবা ডাউট আছিলে নেকি যদি নাই যদি নাই তেতিয়াহ'লে মই আৰু মেবি 5 মিনিট 10 মিনিট মান সময় 5 মিনিট লওঁ ওকে নতুন এটা টাইপৰ হেৰি এটা কৰো ঠিক আছে নতুন টাইপৰ এটা কাম দিওঁ লেটস ওকে so তোমালোকে ফেক্টৰিয়েল জানা না 3 ফেক্টৰিয়েল এনেকৈ লিখে এইটো সবেই জানা আৰু এক্সপেক্ট কৰিছো তাৰ পিছৰ সংখ্যাবিলাকৰ লগত এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে যেনেকৈ 5 ফেক্টৰিয়েল এইটো জানা মেবি না কোনোবা নাজানা আছে যদি কি এনেকৈ আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এইটো তোমালোকে জানা অলৰেডি না সো ফেক্টৰিয়েল জানা সো মই কোৱেশ্চনবোৰ কেনেকৈ আহিব পাৰে ঠিক আছে ধৰি লোৱা আমাক ৰিমাইণ্ডাৰ বিচাৰিব কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা ফেক্টৰিয়েল 1 প্লাছ ফেক্টৰিয়েল 2 প্লাছ ফেক্টৰিয়েল 3 প্লাছ ফেক্টৰিয়েল 4 প্লাছ ফেক্টৰিয়েল 5 প্লাছ ফেক্টৰিয়েল 6 প্লাছ এনেকৈ গৈ আছে কিমানলৈকে ধৰি লোৱা প্লাছ ফেক্টৰিয়েল 1000 divided by 10 কৰিব কৈছে ইয়াতে আমাৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল যে ফাইন্ড ৰিমাইণ্ডাৰ সো এইটো এটা নিউ টাইপৰ কোৱেশ্চন নিউ বুলি কৈছো যদি ইয়াৰ ফান্ডামেন্টালস একে থাকিব আমি সবে 1 ফেক্টৰিয়েল 2 ফেক্টৰিয়েল 3 ফেক্টৰিয়েল 4 ফেক্টৰিয়েল 5 ফেক্টৰিয়েল 6 ফেক্টৰিয়েল এইবোৰ কি জানো ঠিক আছে সো এতিয়া আমি পেন এণ্ড পেপাৰ ইউজ কৰি ইলাবৰেটলি কৰি আছো কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া এক্সাম হলত কৰিবা অকল তোমালোকে এইটো লাইনতে কৰিব লাগিব ঠিক আছে বাৰে বাৰে লিখি কৰি থাকিব নোৱাৰা তোমালোকে ইমান টাইমো নাথাকে ইমান স্পেচো নাথাকে ঠিক আছে প্ৰথম কথাটো টাইম নাথাকে তো প্ৰথম কথা 1 ফেক্টৰিয়েল মানে সবে মনতে জানা 1 সো 10 এৰে এক যদি আমি ডিভাইড কৰি এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল 0 হয় 0 তকৈ কিমান বেছি 1 বেছি গতিকে ইয়াৰ ৰিমাইণ্ডাৰ আহিব +1 তেনেকৈ ফেক্টৰিয়েল 2 মানে 2 গতিকে ইয়াৰ ওচৰৰ সংখ্যা কি আছে 10 এৰে ডিভিজিবল 0 গতিকে কিমান বেছি +4 ৰিমাইণ্ডাৰ আহিলে +2 এগেইন এইটো 3 ফেক্টৰিয়েল 3 মানে কিমান 6 তো 6ক আমি 10 এৰে যদি একদম ওচৰৰ সংখ্যা কি আছে 10 এৰে 6ৰ একদম ওচৰ দুটা আমি প্লাস আৰু মাইনাস দুটা পাওঁ এটা পাম +6 that means 0 ৰে কৰিলে 6 ডাঙৰ আৰু 10 এৰে 10ক যায় গতিকে তাৰ ওচৰৰ সংখ্যা কৰিলে -4 তো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো সৰু -4 টো সৰু তো আমি এটা কি কৰিম -4 ইউজ কৰিম বুজি পাইছো আগতে দুটা লিখি আছিল যে এতিয়া আমি যোনটো সৰু হেতুৱে লিখিম আৰু হেতু প্ৰেক্টিছত আহি যাব কোনটো আমি কৰিব লাগে ঠিক আছে তো আমি কি লিখিম +6 নিলিখো কিমান লিখিম -4 লিখিম ঠিক আছে দেন -4 লিখিম দেন এগেইন 4 ফেক্টৰিয়েল
4 ফেক্টৰিয়েল মানে কিমান ইয়ালৈকে আমাৰ কিমান আছিল 6 গতিকে 6 ৰ লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰা 24 হ'ল তো 24 ৰ ওচৰ সংখ্যা কি আছে 20 তো এটো +4 বেছি নাও 5 ফেক্টৰিয়েল তো আমাৰ কিমান হৈছিল 24 আছিল 5 ফেক্টৰিয়েল মানে কি ইয়াৰ লগত 5 পূৰণ কৰিবলৈ বুজি পাইছা আকৌ বাৰে বাৰে পূৰণ কৰি থাকিবা তোমালোকৰ আগৰখিনি পূৰণ কৰা থাকিবই মানে 5 * 4 * 3 * 2 * 1 আছিল ন তো 4 * 3 * 2 * 1 মানে কিমান 24 নহয় জানো তো 24 লগত সিম্পলি 5 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে তো এনেকৈ কৰিলে তোমালোকৰ ইজি হৈ যাব ঠিক আছে তো আমাৰ কিমান হৈ যাব 120 হৈ যাব 120 হবনে হোৱাৰ লগে লগে এই যেতিয়াই 120 হৈ গল মানে 5 ফেক্টৰিয়েল মানে যেতিয়া 120 হৈ গল তাক যদি আমি 10 ৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল হবনে অবিয়াসলি হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া 10 ৰে এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল হ'ব আমি কি পঢ়িছিলো যে এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল কেতিয়া হয় যেতিয়া তাৰ ৰিমাইন্ডাৰ কি হয় 0 হয় তাৰ মানে এক্স্যাক্টলি যদি ডিভিজিবল হ'বলৈ হয় তেতিয়ালে ৰিমাইন্ডাৰ কিমান হ'ব লাগিব 0 হ'ব লাগিব তাৰ মানে এইখিনি ৰিমাইন্ডাৰ কিমান হ'ব এইখিনি ৰিমাইন্ডাৰ হ'ব 0 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটো 0 আহিলে 6 ফেক্টৰিয়েলৰ কথাটো চাও 6 ফেক্টৰিয়েল মানে কিমান তো 5 ফেক্টৰিয়েল মানে আমি জানো 5 ফেক্টৰিয়েল মানে 120 তো তাৰ লগত 120 মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া 6 ৰ লগত ঠিক আছে তো এনেকৈ তোমালোকে শৰ্টলি কৰিব পাৰিবা আৰু এইবিলাক তোমালোকৰ 6 ফেক্টৰিয়েল 7 ফেক্টৰিয়েল 8 ফেক্টৰিয়েল তোমালোকৰ যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰি থাকিবা মনত ৰৈ যাবগে ঠিক আছে তো এটো হ'ব 720 এটা চাবা যেতিয়া তোমালোকৰ এটা কথা মন কৰিবা যেতিয়া তোমালোকৰ এটা ফেক্টৰিয়েল কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হৈ যাব এক্স্যাক্টলি ডিভিজিবল হৈ যাব তাৰ পিছৰ যিমানবোৰ ফেক্টৰিয়েল পাবা কিমানবোৰ ফেক্টৰিয়েল যদি সিহঁতে কি হয় এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ যদি ক্ৰমত থাকে ঠিক আছে সিৰিয়ালি যদি থাকে তেতিয়াহলে সিহঁতে কি হ'ব বাকিবোৰটো কি হ'ব সিহঁতৰ যিটো ৰিমাইন্ডাৰ আছে সেইটো ৰিমাইন্ডাৰ 0 হৈ যাব কিয় 0 হৈ যাব 6 ফেক্টৰিয়েল মানে কি 6 ফেক্টৰিয়েল মই এনেকৈ লিখিব পাৰো 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 আৰু এইখিনিক মই কি বুলি লিখিব পাৰো 5 ফেক্টৰিয়েল তাৰ মানে 6 * 5 ফেক্টৰিয়েল লিখিব পাৰো ইয়াক যদি মই 10 ৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব ইয়াক যদি মই 10 ৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়াহলে এটোটো কমপ্লিটলি ডিভিজিবল গৈ আছে এটো দহৰে গৈ আছে হয় না তো ইয়াক যদি সাম x ৰে ডিভাইড হয় তেতিয়াহলে 6 ফেক্টৰিয়েলক দহৰে আৰামত x 6x টাইমছ যাব হয় গতিকে এটো কমপ্লিটলি কি হ'ব 6x ও ডিভিজিবল হৈ যাব তাৰ পিছত তুমি 7 ফেক্টৰিয়েল লবা 7 ফেক্টৰিয়েলটো একে কথা 7 * 6 ফেক্টৰিয়েল হ'ব 6 ফেক্টৰিয়েল কমপ্লিটলি ডিভিজিবল অলৰেডি গম পায় গতিকে 7 * 6 ফেক্টৰিয়েল হ'ব অল ডিভিজিবল এটো বস্তু সবে সকলে ধৰিব পাৰিছা বুজি পাইছা না মানে কিবা এটা সংখ্যা যদি ধৰি লোৱা ধৰি লোৱা 15ক 3 ৰে কি হয় হৰণ কৰিব পাৰি 15 ইজ কমপ্লিটলি ডিভিজিবল বাই 3 তেতিয়া 15 ৰ লগত যিমান সংখ্যাই মাল্টিপ্লাই নকৰা কিয় ফাইনাল ৰিজাল্টটো 3 ৰে ডিভিজিবল হ'ব না হ'ব তেনেকৈ আমি 5 ফেক্টৰিয়েলটো যদি কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হয় তাৰ পিছত 6 7 যিমানে তুমি পূৰণ কৰিব নাথাকা কিয় ই কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হৈ যাব তাৰ মানে কি কিলো এবাৰ যদি ইয়াত 0 ৰিমাইন্ডাৰ ওলাই গল পিছৰবোৰ তোমালোকে ভাবি থাকিব নালাগে গোটেইবোৰত 0 বহাই দিয়া তাৰ মানে আলটিমেটলি এই যে ফেক্টৰিয়েল 1000 আছে তাতো ৰিমাইন্ডাৰ 0 হৈ যাব তাৰ পিছৰখিনি তোমালোকে জানা এইবোৰ কি কৰিব লাগিব এইবোৰ ইন্ডিভিজুৱেল যিবোৰ আমাৰ ৰিমাইন্ডাৰ আছে সেইবোৰৰ মাজত অপাৰেচনটো কি হ'ব এবাৰ সাইনটো কি আছে চোৱা সাইনটো প্লাস আছে গতিকে ইহঁতৰ মাজত প্লাস হ'ব তো গোটেইখিনি প্লাস কৰি দিয়া প্লাস কৰিলে তোমালোকৰ কি ওলাব আলটিমেটলি সো এটো কেনসেল যাব এটো 2 আৰু 3 প্লাস কৰিলে 3 সো ৰিমাইন্ডাৰ আহি যাব 3 সো আলটিমেটলি এটো সবে বুজিব পাৰিছা ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন যিকোনো কোৱেশ্চন তোমালোকৰ দিব পাৰে এটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক দিছো বা এতিয়াও কৰিব পৰা তোমালোকৰ কথা ফেক্টৰিয়েল 1 প্লাস ফেক্টৰিয়েল 2 প্লাস ফেক্টৰিয়েল 3 প্লাস ফেক্টৰিয়েল 4 প্লাস ফেক্টৰিয়েল 5 প্লাস ফেক্টৰিয়েল 6 প্লাস ডট 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 প্লাস এটো ধৰিলা কিমান 12000 ডিভাইডেড বাই 12 ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই 12 ইয়াৰ ৰিমাইন্ডাৰ বিচাৰিব লাগে আগৰটো হতে একে খালি ডিভিজৰটো মই 12 দি দিছো আৰু এইটো লাষ্ট নাম্বাৰটো 12000 দিছো আৰু ঠিক আছে আৰু হেৰিটো বিচাৰিব লাগে তো এতিয়া এইটো যেটো কোৱেশ্চন আমি পঢ়িলো এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকক এতিয়াৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন পেপাৰৰ প্যাটাৰ্ন আছে তাত তোমালোক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন এনেকে নিদিয়ে ফাইন্ড দি ৰিমাইন্ডাৰ এনেকে কোৱেশ্চন নিদিয়ে আজিকালি কোৱেশ্চনটো কেনেকে দিয়ে কিন্তু কোৱেশ্চনটো সুধিছে সেইটোৱে কিন্তু কোৱেশ্চনটো দিয়ে কেনেকে নিউ প্যাটাৰ্নটো কি হ'ব কোৱেশ্চনৰ নিউ প্যাটাৰ্নটো কি হৈ গল এনেকে দিয়ে কোৱেশ্চন যে ফাইন্ড
last one digit of এনেকে দি দিব যে এইটো তোমালোকৰ হাতত এটা সাম আছে 1 ফেক্টৰিয়েল প্লাস 2 ফেক্টৰিয়েল প্লাস 3 ফেক্টৰিয়েল প্লাস 4 ফেক্টৰিয়েল প্লাস 5 ফেক্টৰিয়েল প্লাস 6 ফেক্টৰিয়েল ডট 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 10,000 ইয়াৰ লাষ্টৰ এটা ডিজিট কি হ'ব মানে এই অংকটো যেতিয়া আমি সলভ কৰিম ন সলভ কৰিলেটো কিবা এটা অংক আহিব ধৰি লও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অংক আহিলে 7 8 2 3 4 5 এনেকুৱা এটা সাম ওলালগে না এইটো যোগফল ধৰি লও এনেকুৱা হ'লগে আমাক সেই লাষ্টৰ ওৱান ডিজিট মানে কি এইটো লাষ্টৰ যিটো অংক ডিজিট সেইটো সুধিছে সো এটা আনসাৰটো ধৰা 5 যদি এইটো ইয়াৰ যোগফল দিয়া হয় আমিতো এনেকে গৈ যোগ কৰি থাকিব নোৱাৰো ন তো তাৰ কাৰণে একদম শৰ্ট ট্ৰিকটো হ'ল যে ইয়াৰ এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম সদায় ৰিমাইন্ডাৰ মেথড ইউজ কৰিম ৰিমাইন্ডাৰ মেথড কেনেকে ইউজ কৰিম ইয়াত যোৱাবাৰ কিহবাৰে হৰণ দিছিলে তো আমি উলিয়াই লৈছিলো ইয়াত কি একোৰে হৰণ দিয়া নাই এইটো জাস্ট সাম এটা দিছে তাৰ ৰিমাইন্ডাৰ উলিয়াব দিছে তো ইয়াৰ কাৰণে নিয়মটো হ'ল যে কিবা এটা বস্তুৰ যদি লাষ্ট ওৱান ডিজিট উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে তাক আমি সদায় কিহেৰে হৰণ কৰি দিম 10ৰে হৰণ কৰি দিম কাৰণ এটা বস্তুক 10ৰে হৰণ কৰিলে যিটো লাষ্ট ডিজিট থাকে সেইটোৱে ৰিমাইন্ডাৰ থাকে সেইটোৱে লাষ্ট ডিজিট হয় যেনেকে 76 ত 10ৰে ডিভাইড কৰিলে মোৰ ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকে 6 লাষ্ট ডিজিটটো এটা ৰিমাইন্ডাৰ হয়নে তেনেকে যিকোনো সংখ্যা তুমি চাব পাৰা 77 ক মই যদি 10ৰে কৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰিমাইন্ডাৰ কিমান থাকিব 7 থাকিব কাৰণ তাৰ লাষ্ট ডিজিটটো 7 10ৰে ডিভাইড কৰিলে লাষ্ট ডিজিট এই কোৱেশ্চনটোকে যদি এনেকে দিয়ে যে লাষ্ট 2 ডিজিট বুলি যদি 1 ডিজিটৰ ঠাইত যদি 2 ডিজিট বুলি দিয়ে 2 ডিজিট তেতিয়াহ'লে তাক আমি ডিভাইড কিহে কৰিব লাগিব 100ৰে কৰিব লাগিব 100ৰে কৰিলে তাৰ যিটো ৰিমাইন্ডাৰ থাকি যাব ৰিমাইন্ডাৰটো 2 ডিজিটৰ থাকিব লাগে যদি নাথাকেও তাক আমি 2 ডিজিট বনাই লম তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি পিছত কৰিব পাৰিম তো এই কুৱেশ্যনটো কৰি আজিলে সামৰিম এই কুৱেশ্যনটো মই খুব জলদি কৰি দিছো তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যনটো ডিভাইডেড বাই 10 বুলি দিয়া নাছিলে জাস্ট সামটো দিয়া আছে তাৰ লাষ্ট ডিজিট বিচাৰিছে কিন্তু আমি ইয়াত যেহেতু ক'লে লাষ্ট ওৱান ডিজিট তো আমাৰ হাতত ঠিক আছে লাষ্ট ওৱান ডিজিট তো আইডাৰ তুমি এনে এইবোৰ গোটেইবোৰ উলিয়াই যোগ কৰি থাকা যিটো কেতিয়াও পসিবল নহয় কাৰণ ইয়াত ইনফিনিট নাম্বাৰ আছে হয়নে মাজত ডট ডট আছে গতিকে আমাৰ কামটো হ'ল আমাক সামটো দিয়া আছিলে এনেকে 1 + 2 + ফেক্টৰিয়েল + 3 ফেক্টৰিয়েল + 4 ফেক্টৰিয়েল + 5 ফেক্টৰিয়েল এনেকে দিয়া আছিলে আৰু 6 ফেক্টৰিয়েল + ডট 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 + 1000 লৈকে ফেক্টৰিয়েললৈকে দিয়া আছিলে লাষ্ট ওৱান ডিজিট বিচাৰিছে গতিকে লাষ্ট ওৱান ডিজিট বিচাৰিলে আমি কি কৰিম ডিভাইড বাই 10 কৰিম মনত ৰাখিবা এইটো তোমালোকে নোটৰ নিচিনাকে লিখি থব পাৰা ডিভাইড বাই 10 কৰিম গতিকে এইটো 10ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া 10ৰে যদি ডিভাইড কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি নিয়ম তোমালোকে জানা আৰু মই কৈ থাকিব নালাগে তো ৰিমাইন্ডাৰ কিবা এটা থাকি যাব তো যিটো ৰিমাইন্ডাৰ থাকি যাব যদি কিমান থাকিব ইয়াত প্লাস সৰি এইটোতো আমি +1 +2 হ'বই আৰু ইয়াৰ কাৰণে অলৰেডি আমি কৰি আছো -4 ইয়াৰ কাৰণে কৰি আছো +4 এইটো কি হৈ যাব 0 হৈ যাব তাৰ পিছৰখিনি গোটেইখিনি 0 হৈ যাব সো আলটিমেটলি ৰিমাইন্ডাৰ কিমান হ'বগে এইটোৱে প্লাছত কেনসেল যাব সেইটো হৈ গ'ল 3 হৈ যাব সো ৰিমাইন্ডাৰ +3 হৈ যাব যেহেতু ৰিমাইন্ডাৰ +3 সো লাষ্ট ডিজিটটো আমাৰ কি হ'ব +3 হ'ব +3 হ'ব বা অকল 3 মানে এই যিটো সাম আছিলে এই সামটো তুমি যিয়ে নোলাও কিয় সংখ্যাটো যিয়ে নহওক কিয় x y z যেনেকুৱা সংখ্যাই নহওক কিয় লাষ্টত এনেকে 3 ৰে এন্ড হ'ব ঠিক আছে তো এইটোৰে আমি আজি ক্লাছটো সামৰিম কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া কাৰোবাৰ কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি জলদি চাপটো চাই লওঁ ৰিপিট দ্য লাইন কোনটো ৰিপিট কৰিব লাগে 1 ডিজিট মিন্স 10 কেনেকে হয় ন 3 কেনেকে হ'ল আকৌ এবাৰ কৈ দিয়ক ওকে 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 মই একচুয়ালি বেছি জলদি বুজালো নিচিনা লাগে এইটো টাইম লৈ বুজালোতে নিউ টপিক আচলতে তো মই তথাপি কৈ দিছো ওকে কোৱা
চোৱা মই যদি তোমালোকক যিকোনো এটা নাম্বাৰ দিওঁ ঠিক আছে 78543 আৰু মই যদি কওঁ ইয়াক 10ৰে হৰণ কৰা ডিভাইড ইট বাই 10 তো ইয়াৰ ৰিমাইণ্ডাৰ কি হ'ব কোনে ক'ব পাৰিব তো ৰিমাইণ্ডাৰ কি হ'ব কৰি চাওঁ ঠিক আছে আমি কৰি চাওঁ যেনেকৈ কৰে তেনেকৈ কৰি চাওঁ তো এইটো কিমান হ'ব হ'ল থাকিলে কিমান এগেইন কি আহিব ইয়াত 5 again ইয়াত কি আহিব তো ৰিমাইণ্ডাৰটো কি হ'লগে 3 হ'ল না ৰিমাইণ্ডাৰ হয় আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডিজিট কিমান আছিলে লাষ্ট ডিজিট ইজ অলসো 3 তাৰ মানে এটা সামৰ লাষ্ট ডিজিট যদি উলিয়াব হয় লাষ্ট 1 ডিজিট যদি উলিয়াব হয় তেতিয়া হলে তাক আমি কিহেৰে হৰণ কৰি দিম 10ৰে হৰণ কৰি দিম কাৰণ 10ৰে হৰণ কৰিলে তাৰ যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকে সেই ৰিমাইণ্ডাৰটোৱে সেই সামটোৰ লাষ্ট ডিজিট হয় তো তোমালোকে এনেকে নোট কৰি থব পাৰা যে ইফ এ নাম্বাৰ ইজ divided by if a number is divided by 10 the remainder obtained is the unit digit unit মানে বুজি পাইছা না এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা আৰু so last digit মানে এইটো unit digit of that number বুজি পাইছা সবে if a number is divided by 10 the remainder obtained is the unit digit of that number মানে 10ৰে যদি কিবা এটা সংখ্যা হৰণ কৰো যেতিয়ালে যিটো ভাগশেষ ৰৈ যায় সেই ভাগশেষটো কি হয় সেই সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো হয় অলৰেডি মই তোমাক এক্সাম্পল দেখালো ঠিক আছে আৰু যদি আমি এটা সংখ্যাক এটুকে মই যদি আকৌ অলপ মডিফাই কৰি লিখো নেক্সট পইণ্টটো লিখি লবা ইয়াৰ পৰা ইয়াকে যদি অলপ মডিফাই কৰি লিখো যে if a number is divided by 100 the remainder যেটো আমি পাম obtain is the last 2 digit এখিনি মই কি কৰিম ইউনিট ডিজিটটো কৰি last 2 digit কৰিম is the last 2 digit of that number ঠিক আছে তোমালোকে নিজৰ মতে লিখি লও অসমীয়াত লিখি লবা এইবোৰ যদি দিগদাৰ লাগে ঠিক আছে তোমালোকে নিজে বুজিহে পাব লাগে এইবোৰ ফটো পৰীক্ষা লিখিবলৈ নাই না এইবোৰ ট্ৰিক হয় তাৰ মানে এটা সংখ্যাৰ যদি লাষ্ট ডিজিটটো গম পাব লাগে তেতিয়া আমি তাক কিহেৰে হৰণ কৰিম 10ৰে হৰণ কৰি দিম 10ৰে হৰণ কৰিলে যিটো আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ থাকি যাব সেই ৰিমাইণ্ডাৰটোৱে হ'ব তাৰ লাষ্ট ডিজিট যদি লাষ্ট দুটা ডিজিট গম পাব লাগে তেতিয়া 100ৰে ডিভাইড কৰিম 100ৰে ডিভাইড কৰিলে যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকে that remainder is the last 2 digit of that number ঠিক আছে গতিকে নাম্বাৰটো যদি আমি জানোৱে তেতিয়াহলে 10ৰে 100ৰে কিয় হৰণ কৰিব লাগে নহয় জানো কিন্তু আমি ইয়াত নাম্বাৰটো নাজানো কাৰণ নাম্বাৰটো আমাক ইয়াত এনেকে কিছুমান সামৰ ওপৰত দিয়া আছে যোনবোৰ কৰাটো পসিবল নহয় তুমি 1000 লৈকে কেতিয়া তুমি কি কৰিব নোৱাৰা 1000 লৈকে তুমি 1 মিনিটৰ ভিতৰত কেতিয়া ফেক্টৰিয়েল উলিয়াই প্লে সামটো কৰিব নোৱাৰা গতিকে আমি তাক ৰিমাইণ্ডাৰ মেথডেৰে কৰিবই লাগিব আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ মেথডেৰে কৰিলে আমি তাক লাষ্ট ডিজিটটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে তিনি কেনেকৈ হল আকৌ বুজাই দিব লাগে নেকি তিনি কেনেকৈ হল বুজি পোৱা নাই নেকি তিনিটো বুজি পালা না তিনিটো সিম্পল তোমালোকে ইন্ডিভিজুয়াল হেৰি কিটা কৰিলে হল কোনবাই বুজি পোৱা নাই নেকি তিনি কেনেকৈ হল পাইছো লিখিছে ওকে 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 সবেটো ইন্ডিভিজুয়াল ওকে সবে বুজি পালা না ওকে ৰমজান আলী হাতটো উঠাই দিছে কিবা আছে সুধিবলে বুজি পাইছো ওকে আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে যদি নাই ওকে
So maybe আমি ক্লাসটো শেষ কৰিব পাৰো চাগে না আৰু যদি কাৰণ নাই Salini Paul 76/10 থাকিলে 6 হ'ব নে -4 হ'ব -4 তো হ'বই নোৱাৰে না -4 তুমি ৰিমাইন্ডাৰ মই কৈছো নিগেটিভত কেতিয়া ৰিমাইন্ডাৰ ফাইনেল আনসাৰটো আহিব নোৱাৰে আমি টেকনিক্যালি নিগেটিভটো ইউজ কৰো কিন্তু ফাইনালি যেতিয়া আনসাৰটো লিখিব হয় তাক পজিটিভলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তো -4 হ'বই নোৱাৰে Salini বুজি পাইছা মেবি for from HP unmute কৰিব লাগে নয়ন unmute নিজে কৰিব নোৱাৰে নেকি হতে নহয় মানে কিবা হেৰি দি আহিছিল তোমাৰ হোষ্টেজ মানে হেৰি কৰি থৈছিল নেকি মানে তেনেকে এৰাক হেৰি কৰিব হেৰিয়া খুদাছে আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ কৰিলে এতিয়া হৈ গ'ল মানে এনিৱেজ মই তোমাক এনে এটা কমেন্ট দিব বিচাৰিছো ভাল লাগিল দেই ক্লাছটো মানে চব খুব ভাল লাগিল ধুনীয়া এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু চবেই মানে বুজি পাব পৰা হৈছে দেই তাকে ষ্টুডেন্ট খিনিও চাগে খুব ভালকে বুজি পাইছে আৰু সিহঁতৰ কিবা ডাউট থাকিব পাৰে মেবি আৰু 5 মিনিট মান সময় এটা চাও আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে যদি তোমালোকে মাইকটো অন কৰি সুধিব পাৰা এজন এজনকে কাৰণ টেক্সট লিখি থাকিলে নেক্সট ক্লাছৰ কথা তোমালোকে গ্ৰুপত গম পাবা ঠিক আছে সো মেবি কাৰো একো কোৱেশ্চন নাই ওকে So, thank you all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Birendra Pal and Ujjal and all of you. So, as the class to the Hamoriso, Ujjal, over to you. Thank you, Nayan. Actually, it was a really wonderful class, and really the technology you have used, it is a really praiseworthy one. So, definitely, I expect all the participants right now who are on the Zoom platform, and also the program is live on the YouTube also. So if you find any problem in the Zoom application, from the next class, we will provide you the YouTube link also, so that you can continue the classes in the YouTube also. And the rest of the things we will make available to you in the YouTube at the end of the program. But right now, you try to prefer the Zoom application because it's an interactive one. So with this, we are coming to the end of the today's program, and we hope you will join the next program, which will be known to you by the WhatsApp group. Till that, stay safe, stay secure, have a nice time. Thank you very much. Good night. And as a technical host, I declare today's program as end. Thank you.